À 10h40. Ah non, pardon. C'est à 10h20 et on recommence à 10h. Et par contre, le truc, c'est à 11h35. En fait, tout le monde revient ici pour la dernière talk qui est toujours commun. Ça veut dire qu'il ne faut pas le faire commencer tant que la salle d'à côté n'est pas finie. Bon, je dis, en fait, c'est moi qui parle dans la salle d'à côté. Donc, ça j'essaie d'être la carte, mais donc attends quand même que. Ah, c'est toi, c'est pas Nicolas. Ah, il est dans le voilà, c'est ici. Monsieur, pour les crèmes, il y en a deux, non? Sur les bases. C'est la vraie question. J'attends un peu tout à l'heure. J'en ai parlé un petit peu avec Nathan hier, j'ai dit pas nécessairement avantageux, je suis allé, c'est intéressant, mais c'est pas ça qui va quand même nous aider sur le track, parce que et les deux sont intéressants. C'est un peu comme vous voulez, c'est pour ça que je vous l'ai dit comme vous voulez. Et à côté, là-bas, c'est en anglais aussi, quoi. Non, Carvel, c'est en français, et Christophe, je sais plus, en français. Et vu que je suis éclatée en anglais, vous posez quoi, sinon? Et moi, je pense que c'est quand même bien, même si on est nul en anglais, parce que ça nous apporte une bonne culture. Ouais, mais c'est quelque chose que je fais. C'est quelque chose que je prends. Après, moi, tout vous musclez, c'est en anglais. Voilà, la première en tête, déjà en tête, c'est la même personne. La troisième personne, c'est la dernière en tête. Ah oui. Ah, Si, c'est tout à fait. Ah bon. Moi, je pense que j'ai remarqué tous les ans. Mais moi, les mots, vous savez quoi? Donc, la fille, donc, c'est intéressant. Ah bon, je pense que c'est trop intéressant. C'est ça, dans la promo, il y a les deux filles, normalement, c'est les apports de tout le monde, mais je le dis. C'est leur profil. En vrai, je suis content. Non, en fait, on va pas sur les nouveaux objectifs globaux. Parce que là, je suis dans un c'est mauvais. Il va parler, monsieur, même si on comptait, mais même si on ne comprend pas la conférence, si tu ne comprends pas la conférence, je comprends les idées intéressantes, non, mais c'est quand même intéressant. Alors, c'est ça que tu risques de perdre des morceaux parce que tu comprends tout. Et les scènes, c'est très rare. Mais pour la culture, c'est très bon. En anglais, c'est bon.
On sait quand c'est qu'on les aura sur Internet. Donc, quand ils arrivent, je les envoie. Vas-y. Il en a envoyé deux. Tu peux les vidéos. Parce que j'ai commencé moi à réécrire les conférences. Je fais des vidéos. Ils sont faciles. Et j'ai fait mon arrivée. Je pense que les professeurs, c'est là que nous réfléchissons. C'est bien, jusqu'à aujourd'hui. Là, du coup, ça va penser que j'ai écrit le principe final. Le deuxième, il est super sur certains points. J'avais fait. Ah, ouais. Ouais, j'ai tout fait. Allez, je cherche avant. Je pense que deux ans. Je cherche avant. Ouais, mais. Je sais pas s'il va falloir Ah, là, ça me fait plaisir. Parce que on a bien passé. C'est vachement plus intéressant les sujets. Non mais c'est vachement plus intéressant. Moi j'aurais des choses mais quand même là. Non. On va là. Ici. Et si on veut faire du BGG. Alors tu prends vraiment que tu vas en anglais et faire du BGG. Sinon on se met au premier rang et on demande à la GPT de la alors pourquoi se mettre au même Il y a des logiques et là c'est moi des fois admiré la puissance de la tablette. tu sais que tu es
Ah bah je ne sais pas. On casse les couilles. C'est qui chef de projet dans l'informatique? C'est toi? Je sais pas. Non, je comprends pas. C'est biologique. C'est pas le Ouais, Yulia, c'est Ouais, les questions. il y a un PC qui me fait chier. Ah oui, il va pas te faire enculer, non, je te parle. J'ai entendu. Bravo, aussi. Ça commence. Donnez-nous vos meilleurs conseils.
Ici,
Vous nous entendez à distance? Peut-être qu'il faut que je débute. On entend bien, enfin pour un son. Ok, on va essayer de faire l'effort. Si vous n'entendez pas, Ok, merci. si ça repart bizarre comme hier. Non, c'est un autre problème. Je rentre peu trop d'audio. Je pense que ça marche. On va vérifier. Non, non, pas à peine. Je pense que c'est lui qui fait les deux.
Ah là, c'est pas. Je vais juste mettre sur le slide. Toi sur le slide directement. Oui, Non, ça marche pas. Ouais. ok. Et c'est là. Tout va Ok, bien. c'est pas full screen. Non. I just wanted to remove this bar, but I'm not sure how to do Perfect. Ok. it. Merci. S'il vous plaît. Donc, on va essayer de premier. C'est 2 heures. Oui, c'est 2 fois une heure. Ok, donc on accueille Yulia, Gusak, qui va présenter une partie théorique et une partie pratique. À distance, vous entendez bien? Je vais désactiver le micro. C'est bon? Ok, super. Eh bien, on va commencer. Ok. Bonjour à tous, je m'appelle Yulia Gusak et je suis chercheuse scientifique à INRIA Bordeaux, à équipe Topal. Et aujourd'hui, je vais parler en anglais parce que c'est plus facile pour moi, mais vous pouvez poser des questions en français aussi. Je vais essayer pour comprendre. Okay. In English. So the topic of today's lecture is efficient training of neural networks. And during this lecture, we will consider what is the motivation to improve the efficiency of neural network training. And also, I will make a short overview of methods that are usually applied nowadays to solve this problem. Okay, so I have a question for you. Who of you have already trained neural networks yourself? You can just raise your hand. Okay, who of you used more than one GPU for training? Can you use the microphone, please? This one? No? Is it better? Microphone is only for the room. One. Ah, okay. You can, but One. Okay, great. Yeah, so my second question, who used more than one GPU for training neural networks? Okay, so I think that probably some of your further projects, you will need more and more GPUs for training, but first let's consider what we mean by efficiency. So what is a neural network itself? So neural network is just a complex function defined by its parameters. It usually contains linear and nonlinear operations. And when we talk about neural networks, we usually consider two regimes, like inference and training. During inference, we have an input, and given fixed parameters of neural network, we get an output, like input image and output label. Let's say cat or dog. And in training phase, we try to, starting some random initialization of parameters, we try to find the best values of parameters that will minimize some loss function.
And this is an iterative procedure. So the thing is that when you do computational operations, it requires some floating point operations to proceed, like additions, multiplications, and also you need to access your tensors in memory because you need to operate with these tensors. So all these computational operations and it's transfer or communication operations that require time and memory. So in recent modern deep learning world, the models becomes larger and larger. That means they contain more parameters. Like these parameters occupy more space. And also some intermediate computations occupy more space. And also you need more communication operations to train such models. So there is a big question how you do this, how you train this large model efficiently if they don't fit say one device. So if you need to store this model on several devices, how you organize the communication between devices, how you organize the data distribution across devices, and all these questions. So this is a question about efficient training. And in this question, we consider optimization of training phase. Another important part of efficient deep learning is efficient inference when we try to optimize inference phase. So this is not the topic of today's lecture, but this is a very important direction because when, let's say, you finish your training phase and you have your large model which can provide great predict with a very high quality, and you want to develop your application. So you need to take this huge model and put on your mobile device. So the thing is, usually it doesn't fit. So you need to compress this model without losing the accuracy, without losing the predictive quality. So, and there are many techniques which were developed for that. So I can share some links after, but on today's lecture, I will concentrate on training efficiency and techniques related to them. So another, let's say, benefit of making the training more efficient is reducing the bad emissions to atmosphere. So this is just numbers which show that training of one GPT-3 model. So GPT is the such type of model which ChatGPT has in the background, and the amount of energy which is consumed, it can be compared with car drive to the moon and back. So it's a lot of energy, and reducing it, it's very important for our environment. Another motivation, especially for big companies, is reducing the price of training, because this is real numbers from the companies, that the training of one GPT-3 model, let's say with 1,000 billion parameters, takes about 3 months on 3,000 GPUs, and it costs tens of millions of euros. So the thing is, reducing even for 1% the training time, it saves a lot of money. So that is why it's very hot topic nowadays, how to make the training more efficient. But
So you can ask what are benefits for the people in academia who don't have an access to all these huge clusters with thousands of GPUs. So the thing is that the techniques we will consider today, they also can be applied in the scenario when you have the constrained resources. Let's say you need to limit the memory you have, and you need to optimize the training phase, the training iterations, given your resource constraints. So this is like the second question we will consider today. So how to train your model in a most efficient way if you have constrained resources, and if you, let's say, have many GPUs, how you can grow and scale your model in a more efficient way to be able to use larger data sets, larger models, and to get like more like this like foundation model that are better in predictive quality. So the important thing to say is that when you work on the efficiency of neural network training, you cannot just say work on a PyTorch level. So yeah, just a short question: who of you worked with PyTorch framework before? Okay, and with TensorFlow, and with other frameworks like. Okay, so good. So yeah, the thing is that if we want to do optimization, we need to consider the whole, let's say, AI, like artificial intelligence stack. So we have a hardware, like this is our device, which has specific properties, like bandwidth, etc. We have, let's say, software like PyTorch or TensorFlow frameworks. We also have like software that can implement like efficient operations by creating special kernels for our software. And we also have like algorithmic level when we propose some methods which theoretically explain why we reduce, say, floating point operations by maintaining, for example, the same accuracy. And again, so when we try to use some neural network architecture in different applications, they might behave very differently depending on the data, on the amount of different samples in the data set, so on the nature of the data. So let's say when you work with images, like speech or text, you can and try to apply the same ResNet or GPT model. You can observe like a bit different behavior when you try to apply the same optimization techniques. So when you do the optimization of your training, you need also to take into account some data insights. So what we will do today? Today we will concentrate on the algorithmic part of this stack. But if you're interested in this topic, so yeah, I can provide you more links to go to read after. Yeah, if you have any questions, you can interrupt me and ask them. So what approaches which are applied like nowadays by many researchers and practitioners?
So I divided them into several groups. So first of all, you can manage the efficiency of data storage, streaming, like input, output operations. Also, if they have only one GPU, there are specific techniques that allow you to optimize your training for one device. Let's say if you take some model, you try to use standard training with PyTorch, and you see that you have a mistake out of memory. So like you cannot train literally with standard PyTorch technique. There are some methods that allow you to fit larger model on one GPU to do its training. And we will consider these techniques today. So this is the case with one device. It works. But sometimes the model is so huge that it's not enough, and you need to add some pluralism. So another thing we will consider today is different types of pluralisms, which means we will consider how we can cut our model, how we cut our data, how we can combine all these different types of cuts to be able to train large models on several GPUs. And also what are comparison between different modern techniques. So important also to say that depending on the software you use, you can observe, so you can have the same theoretical estimation of your time and memory, but in reality you can have different real time and real memory values depending on your software and implementation inside this software. So yeah, we will work with PyTorch today, so just when, let's say, you read some paper about efficiency, let's say acceleration, memory reduction, etc., pay attention on which framework people use, and try to compare with baselines of the same framework to make fair comparison that you say benefit. Comparing to the previous methods. As I said, depending on the hardware, you also can have different real performance just because of the hardware optimization that it has. So this is just a visualization of typical computational platform. For example, like on janvier, you have several nodes. Each node, it contains several GPUs, like graphical process units, and like CPU device. So GPU devices, they are usually used in deep learning because they can perform very well in parallel the computational operations like matrix multiplications and operations on vectors. That is why they're so widely used in deep learning. I think you also heard about like TPUs, like other type of devices by Google. There are actually a lot of hardware and many startups that try to propose their hardware nowadays. But so the methods we will consider today, they are useful for like TPUs and GPUs. There is one company, it's called Cerebras, and it develops chips which are so huge
that you can put old GPT-3 model on this device. So, of course, like prioritization techniques we will consider today, they are not needed for this company, but the thing is that these chips are extremely expensive. Now, probably in the future, they will be less expensive. Yeah, the thing is that all this AI stack, it develops together. So when a new hardware appears, like new software and algorithms appear, and also the people reconsider how they should organize hardware to perform like training and inference in more and more efficient way. And there is another tendency, like in recent year, already years, that after the appearance of ChatGPT, like many people, they start using ChatGPT for inference. So, the percentage of time on clusters which is used for inference, comparing to percentage of time which is used for training, is increasing nowadays more and more. And the thing is, so that both are like training and inference optimization, they are very important nowadays. And with a large model, you can take some ideas from training optimization to inference optimization and back. So let's look closer to neural network and what happens when we do the training phase. So let's say we have a neural network which contains L layers, and we have an input A0, like A1, A2, etc. It's like intermediate results after each layer. And like B, so F corresponds to forward pass through the layer, and B corresponds to backward pass through the layer. So what we do firstly the forward pass, we compute the loss, and then we compute the backward pass. During the backward pass, we compute the gradient with respect to the weights and activations or like intermediate representations. So you see, so in this computational graph, so we can see the forward and backward pass as a computational graph when we have some input tensors, data tensors, and we have some computational operations. And you see that this computational graph, it has also like these connections which goes from forward to backward. So, and this like intermediate results after each layer, they are needed to compute the gradients of weights for this layer. And the thing is that in standard training, like the intermediate results which you get after the first layer, you need to store during the whole training cycle, like while you do forward through the second, etc. last layer, while you compute backwards for the last, etc. second layer, you need to store like these tensors. And the thing is that if your input is occupy a lot of space, and your neural network layers, the output of them depends on the input size. So that the bigger the size, the bigger the intermediate input. So this memory for intermediate activations, it can occupy like 10 times more memory than the parameters of your neural network. So just to give more specific example,
like who knows what is fully connected layer or linear layer? Yeah, so this is just the layer that performs, say, matrix multiplication with the input vector. And these matrix of to which we multiply, we call the parameters, and the output of this multiplication is like intermediate representation or the activation. And the thing is, like if you increase the input vector, you will increase also like the say if you increase the byte size of the input, you automatically will increase the byte size of output, and so the space occupied by output tensor will increase. So the question is how you can not store these huge and fat tensors during the whole training cycle, but just use them at the time you need them. And this is what we will see when we talk about rematerialization and offloading techniques in the next slides. So why we can't just train with, let's say, byte size of size 1 and to feed the memory? It might be not the case. Your model might not fit even with byte size equal 1. And it also might make your training very noisy, which is not good. So to train with the optimal byte size and feed the memory at the same time, you might need to do something with your computational graph to feed the memory constraint. So the thing is that actually what we care about when we talk about about efficiency is not only like whether we can train with, let's say, larger batch sizes, but it's also about what is the trade-off between like computation operations inside our model and like memory access operations. So as I said, like you need to perform, let's say, some linear operations on linear operations. So these are computations, and you need also read input data from memory and write the results to the memory back. And if you want your model to run, let's say, faster, yes, you might somehow to accelerate your computations. But the thing is that sometimes the bottleneck is just this reading and writing operations, and even like optimizing very well your computation operations, you might still not observe a good like acceleration of your model. And thing is that if you have your like deep learning model and you want to understand what are bottlenecks, you need to see how much, let's say, floating point operations you do during training, and how many memory accesses you do during this training, and look at this ratio. And if this ratio is close to the like device
device characteristic. So in that case, you utilize your let's say GPU device in a good way. So like the good utilization of the device is the optimization of this, say, arithmetic intensity and the trade-off between floating point operations and memory accesses. And when you, let's say, rebuild your computational graph, like training computational graph, you can change the number of floating point operations, number of communications, and that will influence this parameter. So when we talk later about the techniques, we will usually consider whether the communication like increase or decrease and what happens with number of operations. Okay, do you have any questions so far? Okay, great. Then let's switch to the parts of optimizing training in a case when we train on a single GPU device, on a single device. And I want to start with rematerialization. It's also called sometimes activation checkpointing. So the idea is not to store all intermediate representations as in standard training while they are used for gradient computations, but forget them and recompute if needed. So the benefits, if we forget these intermediate activations, we save the peak memory during training, we reduce the peak memory during training. The drawback is that when you need to recompute this intermediate activation, when you will compute gradients in the backward pass. So rematerialization is a trades saves memory due to additional computational operations. And if you consider the neural network, which looks like a sequence, let's say just a sequence of several layers, and where Fi is a layer number I. So let's assume that you can store zero intermediate representations from this layer. So the layer actually, the layer itself, it can contain also several operations. Like for example, you can have linear operation followed by nonlinear operation. So these are like two operations, and you can just think about it as one neural network layer. But the thing is that let's assume that we can either remember all this intermediate activation, which will mean we perform standard training. We can forget all the intermediate activations and recompute all of them. And let's say we can remember only the input. So if you want to implement this idea in PyTorch, it's just the wrapper you need to write before you do the forward pass through the layer. So I don't want to go deep into details, but okay, if you do with torch null grad, it means you just store
don't store these activations. If you do just standard like backwards, I mean, like if you do the torch enable grad, you store like all your gradients. And during backwards, yeah, you just do dot backward, and you can get your gradients from the dot grad field. So how it can be, what is the possible parameterization strategies? So like how you can understand like from which layers you save all activations during forward pass, and from which layers you need to forget these activations during the forward pass and recompute them during backward. So this is an optimization problem which can be formulated as either dynamic programming problem or integer linear programming problem or some other optimization problem, and you can get the idea, like given your memory budget, you can get the optimal strategy for saving activations during your training cycle. So here on the slides, I want to show you just an example of one schedule, so you understand how parameterization works in practice. So the thing is, like if you have your initial neural network, your initial computational graph, so you collect some profiling statistics, like how much memory, like all tenders occupy, like parameters, intermediate activations, gradients. You also collect information about the forward time, the time of the forward pass of each layer, the time of the backward pass of each layer. So you formulate the optimization problem using all this data, and you get, let's say, the schedule which says, okay, we do forward pass, let's say, through first layer, remember, like forget everything except input, then we do forward pass through second, third layer, like forget all intermediate representations, then, for example, we do forward pass through fourth, fifth, sixth, and remember all intermediate representations, and like during backwards, you will need to recompute something. So, and you just execute this new graph at each iteration of your training cycle. So the thing is that this new computational graph you obtain once, and then you train with this graph during the whole training process. So let's look at the picture. So what happens when, in this example, when we do forward pass through the first three layers? So we store the only input of the layer 1 and only output of the layer like 3. So after the forward through the first layers, because we just, this is what our strategy says us to do. Then, for example, our strategy can tell us, okay, we save everything after the forward through fourth, fifth, sixth layer, we compute the loss, and that means that at this moment in the memory you have inputs of the layer 1, 4, and also all intermediate activations for layer 4 and later. So you don't have any activations for layer 2 or 3 in memory, like when you are at the beginning of your backward pass. So as in memory, you had all activations for layer 4 and later, you can easily compute backward pass for these layers. But when you need to do the backpropagation through the layer 3, you have a problem because you don't have activation, all intermediate activation from layer 3.
So to get them, you need to return to the saved activation you have and do the forward pass again through the part of the graph. So in our case, we need to return to the input of layer 1, do the forward through layer 1, 2 to get the intermediate activation of layer 3. Okay, we need to do the forward through layer 3 as well, of course, and only after this we can compute the gradients through layer 3. So, and now we want to compute the backwards for layer 2. But again, in our memory, there are no activations corresponding to this layer. So, can you tell me what we should do to compute the gradients for layer 2? Yeah? Yeah, so we are at the stage of backward pass, where we compute backwards for all layers starting the last till layer 3. Now we want to compute backwards through layer 2. And to compute gradients with respect to the weights, we need activations from forward pass. But according to our schedule, we didn't store any activations for layer 2. So my question is how we get them now. Can we get them from the input before forward pass 1? Yeah, exactly. So we return to the tensor, which we have in memory, and we repeat these computations till the intermediate representation we need. So in our case, we will do forward pass again through the first layer and second layer. And only after this we can compute the backwards through the second layer and through the first layer. So as you see, to compute the backward pass for 2 layers, we needed to do some forward recomputations. So comparing to the standard, let's say, auto-differentiation training, which is used in PyTorch, we did several additional forward passes. It means that number of floating point operations per your training iteration increased. But with this schedule, you can control the peak memory. So this is what you want to achieve if you have a resource constraint. And if you don't want to, after 100 iteration, see the out of memory error. Okay, any questions about this example? I mean, if you think that your question is stupid, please ask them as well. Okay, then let's consider that everything is clear. Yeah, just comment that the example we considered above, it was an example for the models of sequential type, when you can represent your model as a, let's say, sequence of layers, where each layer it may be actually several operations. Who knows what is ResNet's residual neural network? Okay, so yeah, ResNet is just one of the most popular architecture, and it has a block sequential structure where each layer is like some block of operations.
And for example, GPT model, which is so popular nowadays, it also can be seen as a sequence of blocks. So the thing is, the methods we just considered, you can apply it to some GPT which fits your GPU device to be able to train like GPT with more blocks, for example, or with bigger batch size. So there are different like approach how to find this optimal like schedule. I don't want to get into details, but we work a lot in our team on this method. So if you want more details or play with that, please feel free to contact us. And yeah, when you have the model, even of sequential type, your intermediate representations, they can have different size, and it's also like not homogeneous size. It also affects the optimal strategy you get. So yeah, this is like if we unravel, let's say, one block, you can see it's like several operations. They have like more difficult connections, more complex connections between them, not just these sequential connections. So, okay, that was about saving memory due to additional recomputations. But as I said before, in deep learning, we do our computation mostly on GPUs. And intermediate representations, they're also saved on GPU devices. And instead of forgetting the representations and recomputing them, we can just put these results somewhere else till the moment we need them for gradient computations. So this is what offloading does. So instead of say forgetting the intermediate representations, we send them to CPU device, and when we need them during the backward pass, we just prefetch them from CPU device. So it means we also store the memory of our GPU. We also can control the peak memory, but we have additional communications. We have additional time needed to send this standard to CPU and prefetch them back to GPU. So you might ask, what is better to use, like offloading or rematerialization? So the thing is, you need to look at your particular case. Actually, the best way is to combine both of them and formulate the optimization problem when you can do both like rematerialization and offloading. And for each intermediate tensor, you can get a recommendation whether you forget it and recompute later, or whether you say offload it to CPU device and prefetch. So we talked about saving memory due to forgetting or sending activations or intermediate representations. But for each neural network, you can, like some neural networks, they might have a lot of space spent for weights, for example, like convolutional neural networks. Usually, the convolutional filters, they are quite small. Let's say in a standard architectures like ResNet. But activations might be large if the input resolution of your image is large. And if you even want to increase the resolution, the intermediate activation will increase more. And so these techniques with activations we considered before, they will be very useful. But sometimes the weights occupy a lot of space. Let's say if you have huge linear layers, and in a like fully connected layer, like your matrix, it has one size is like input vector, another size is like output vector.
In that case, you might think about storing your weights somewhere else while you don't need them for computations. Let's say for the last layer, you don't need to store these weights while you compute all the previous layers. You can just prefetch these weights from CPU when you need them. So that is why there are techniques which are called weights offloading. And yeah, they propose how to offload the weights during your training. And again, you can combine all the techniques we just considered. But it's just like more difficult to formulate the optimization problem when you combine all these techniques. So I just wanted to finish this part with some comments about what we do at our Topal team at INRIA regarding these techniques. So, like all started already several years ago with a rotor package, which propose the approach to find an optimal training, an optimal remedialization and offloading strategy for the networks of sequential type. Like recently, we developed it to the models. We call it like block sequential type. When, let's say, each layer, if you look inside, it can be very like complex graph itself. So, and yeah, that was the paper presented last year at CMA. And also, we have a follow-up to this paper. So, so this works very well, let's say, for GPT models and like large block sequential models. But the problem, if you have some architecture with long skip connections, like who knows what is UNet architecture? Okay, okay, there is just a neural network architecture which has connection, let's say, with first layer and last layer. First layers and last layers, very long-lasting connections. It means you need to store like this tensor till the very end, intermediate tensor from here till the very end. And yeah, so for this type of architectures, so recently we also proposed a very good approach which close to the optimal one. Yeah, so to conclude, like when you do the training of neural network, the approach, so you just have your computational graph with data nodes and compute nodes. And the thing is that given your memory budget and device constraints, using remedialization and offloading techniques, you might be able to train under these constraints, which is super useful if you don't have like large GPUs or many GPUs. Okay, and so you might ask, okay, we do this additional recomputation, for example, in remedialization. Like how long it might take and what are the benefits of savings. So in many cases, you can, for example, reduce the memory for like 50% while adding just like 10% computations. Okay. So, do we need a break? No? Okay, then I would probably finish the second part of theoretical presentation before we can do some practical exercises in Google Colab. So we talked about
methods which you can apply when you train on one GPU device. Yes, important thing to say that when you do remedialization and offloading, you don't change any analytical formulas in terms of how you compute your gradients. So if you will compare the gradients after standard training and after training with using this optimized graph, you will have the same values of gradients. So it doesn't reduce the precision of your computations, it doesn't add any noise to your computation. So it just changes the memory and like operations, number of operations. There are other, just a comment that there are other operations that can reduce your memory. For example, you can use lower precision. So usually when you train neural networks, your parameters are represented in 14.32 format. So you can represent them in 14.16 format or even lower like integer 8 or even like binary format. And of course that decreases significantly the space you need to store the parameters. Also when you compute the gradients, and let's say you need to send these gradients for one device to another device, so you might send also compressed variant of these gradients, because you just need the direction in your loss surface to go. You probably don't care a lot that it's a bit noisy, but the thing is when you send these compressed gradients, and also accelerate your training because you spend less time for communication. But these methods with lower precision and compressed gradients, they change your analytical gradient computations. So it might cause convergence issues. So for example, if you train the model is a low bit format, you might not achieve the same performance as if you trained the model with 14.32 values. So that is why all methods that require this lower precision of compression, when you test them, you usually need to train some convergence to be able to say that these methods really can converge to the model of the quality you want. Okay, so let's switch to the case when we train on several GPUs and consider how we can benefit from that. So the first type of parallelism you can apply is data parallelism. So it means that assume you have a neural network and you just put the copy of this neural network to two different devices. So here, let's say we have two devices. One device corresponds to one row. And our model contains of two layers, layer 1 and layer 2. So say you take first batch. Batch is a set of images, let's say 100 images. You put them on the first device and you do backward pass. You do forward pass in this device. You put the second batch on the second device, and you also do backward pass from this device. Then you do, and then you obtained gradients corresponding to each batch on each device, and you need to aggregate these gradients to do the update of your model parameters. So it means that after the propagation through at each device, you need to communicate
communicate these updates. So the problem is, the problem is that you need these additional communications to collect the information from all devices. So not the problem, just additional communications you have. So, but in this case, so we assume that your model can defeat one device. What if your model doesn't fit one device? So what you can do? So you can split the parameters of your layers. So let's say you can do parallelism inside one layer. What it means? Assume you have a matrix of fully connected layer, and you can just divide this matrix into two. You put first part of rows on one device, you put second part of rows on another device. So this is what we can call tensor parallelism. Okay? And so what happens? Let's say you have input, and then you need to propagate to the forward pass through this layer where matrix is split between two devices. It means you need to send this input to both devices. So it's additional communications. And the same, so when you did the propagation through the both parts, you need to collect the results, so you need to do additional communications again. And the same will happen during backward pass, because you also will need the same thing for during the gradient computations as your layer is split between two devices. So, for example, if you heard about NVIDIA Megatron model, which is one of the most popular framework, PyTorch framework for parallel training. So they used actively tensor parallelism, but the thing is that this parallelism cannot be applied just blindly. For example, if you have a lot of nodes on your cluster and each node has 8 or 16 GPUs, is it reasonable to split, let's say, your layer across all nodes, or it's better to split your layer only across GPUs inside one node? So the answer depends on what is the speed of communications between devices inside one node and between nodes. So usually the communication inside one node between devices is much faster than between nodes. And when you have, let's say, if you have many additional these communications for sending inputs, outputs, so it's not, it might be not useful to do this tensor parallelism across nodes. So if you look, let's say, at the NVIDIA Megatron repository, you will see that they do this tensor parallelism only inside nodes. But again, for your specific cluster, you need to estimate first what is the speed of communications and whether one or another type of parallelism might work. So depending on the cluster, you can have different optimal parallel strategies. Okay, and so another way how you can split your model is it's a model parallelism, or some people called it pipeline parallelism.
So when you read the paper on parallelisms, there is some ambiguity and definitions. So the type of parallelism, when you put one layer on one device, let's say second layer on second device, third layer on third device, some people call pipeline parallelism, some people call model parallelism. So be sure that you get this from the context. And again, this adds additional communications, because so you have an input, you did the forward pass through the first layer on, say, GPU 1, then you need to send this output to the second GPU to do the forward pass through the second layer, then you need to send like to the third GPU, etc. And the same you do with the gradients. So this is just the illustration, what happens if you have like 4 devices. Let's say 4 parts of your model are split across these devices, and if you have one batch, so you cannot, like while you do the forward pass on the first device through the first layer, the device 2, 3, and 4, they do nothing. So it means you pay for rent time, but actually they do nothing. So it's very inefficient utilization of your GPU resources, and they are quite expensive. And the thing is, during backward pass, it happens in the same way. You cannot compute backwards through the third layer until you get the gradients of the fourth layer. So again, all this gray area, this is the time when your GPU devices don't work and you lose time and you lose money, resources. So it's not good. You need to do something with that. So what people propose to do? So the first solution is that you split your data into several micro batches. So let's say you had an initial batch of 100 images, and now you have 50 and 50. So then, when you make the forward pass through the first 50 images, you can send them to the second device where this weights of the second layer are stored, and you reduce this waiting time of the second GPU. And it means that your GPU, let's say 1 and 2, can work simultaneously, because while the second part of your data are preprocessed by the layer 1, the first part of the data can already in parallel be preprocessed by the layer 2. So dividing into dividing one batch into several micro batches can reduce this idle time, and you see that the time of the overall training iterations decreased due to this split into micro batches. Do you have any questions? Yeah. In the second example, you can use only 2 devices between the inverse device. In both examples, we have 4 devices, and your model, let's say, consists of 4 layers. So first layer we put on the first device, second layer, let's say, weights parameters of the second layer we put on the second device, parameters of the fourth layer we put on the fourth device. So parameters lie there, they are split across devices. And you have the input images. Yes, and these input images you need to propagate through all layers. So you need to do the forward pass for each image through all 4 layers. It means that each image should travel through 4 devices during forward pass and through 4 devices during backward pass. And
So here 1, 2 corresponds to parts of batch. Let's say in this picture we had like 100 images, and we first did forward pass of 100 image through first layer, then forward pass of 100 image to the second layer. On the second image, we first did forward pass of 50 images on the first layer, and then in parallel, we do forward pass of the second 50 images through the first layer, and at the same time, our first part of 50 images can be preprocessed by the second layer on the second device. So yeah, in this example, like we have a case where two devices do some computations simultaneously, like in parallel. So let's say device 1, 2 here work in parallel, say device 2, 3 work here in parallel. But in the first example, only one device work and all other devices, they do nothing. Is it more clear now? Yes, but only device 1 and 2 work in parallel. So what we can not use two devices. Yeah, we can do this. It will be next slide. Yeah, actually, instead of 3 or 4, you can continue using here, let's say device, instead of device 3 and 4, you can use device 1 and 2 here. Yeah, it will be one of the next strategies. Yeah. Regarding G-pipe again, nothing stops us from doing additional splits, because here we only split the batch in two, but we can do, for instance, 25% of the batch and have all 4 devices working at once. Yeah, you can split your batch into more parts, and actually this is what is happening in practice. The batch usually splits in like more parts. And another thing, you also can split your batch in unequal parts. Okay. So if yeah, so because sometimes if so it's not always optimal to split it uniform, but yeah, most like solutions they propose uniform split. Just one last question regarding data parallelism and tensor parallelism. Which you mentioned that one is for GPUs and the other for nodes. Which is which? If I understand properly. So when we talk about computational cluster, the structure of computational cluster is like you have many nodes. One node is just several GPUs stacked together, like 8 or 16. And tensor parallelism, like when you have a model and you split it across devices, and you decide, let's say you have like 20 layers. Yes. So you can put each layer on each node, or you can put one layer on 2 nodes. Okay. Yeah, if you, for example, put one layer in 2 nodes, it means you most probably will do tensor parallelism for this layer, layer 1. And that might be less efficient than putting one layer on one node, because you will have this slow communication between 2 nodes in your tensor parallelism. But again, you need to make decision based on your model and what are the sizes of your input data, the speed of communications, etc. Okay, so let's move further. So yeah, in a G-pipe, so each GPU stores weights for some of the layers and like activations for corresponding layers. So what can be
what can be done, for example, to reduce the activation memory. So you can store several copies of weights on one device. So you can, if you store, let's say, weights 1 and 4 on both first device and fourth device, it means that you can do, for some batch, you can do forward pass through first, second, third, fourth device. For some micro batch, you can do the forward pass like in another direction, starting from fourth device and ending the first device. Okay? So it means that for different micro batches, you can do it like the opposite way. And so in this case, you might get the activation decrease, memory activation decrease, because you will store activations only for one microbatch rather than for 2 microbatches. Your peak memory will be lower. So, as you correctly noticed, that in gpipe you can split microbatch in more parts. Like on this image, you see split in 8 microbatches across 4 devices. So yeah, as you mentioned, we don't need to have number of devices equal to number of microbatches. But yeah, the problem is that like in gpipe, before computing the backward, you need to store activations for all microbatches. And when we have many splits, it becomes a problem. So what you can do, actually you can say, okay, as soon as we have the activations and we're ready to compute backward, we need to compute backward, not to store these activations from the forward pass. So we need to prioritize like backward computations to forward computations to be able to store less intermediate, to be able to store these intermediate activations for shorter period of time. And this is what was proposed like in double paper. So you see we have like first micro batch of data. So we did forward pass, and right after we continued with backward pass, with backward pass through the 4th layer of first micro batch. So instead of computing forward pass through the second micro batch, we start with a backward pass. And in that case, if you will look at the what is stored in the memory before the backward pass. So, for example, for the last device, we will store only 1 activation. For this device, we will store 2 activations. For this 3. For this 4 activations. So, if this moment is clear, that why, for example, for the first device, we will store 4 activations, and for the 4th device, only 1. Okay. Yeah. So, and this is not balanced. So we can improve this somehow. So how we can improve this? Remember, we discussed this technique when we store 2 replicas of our model, and we can do the microbatch for 2 different microbatch. We can do forward in a different ways, like from first to last device or vice versa. So the Chimera approach, they
propose to combine like this idea plus this prioritization of backward computation to forward computations. And you can see that the number of these gray squares, which corresponds to idle time, they reduce. And also the overall training time, they also reduce because of this strategy. Yeah. There's a question online. Okay. What do you mean by not balanced in data? Okay, not balanced in double. It means that let's say you have one batch which is divided in 4 micro batches. So when you do forward pass through first part of data, you need to store intermediate activations for this micro batch. The same you do for the second, third, and fourth micro batch. So let's say before computing backward pass through the first micro batch on the first device, in the memory of the first device, you have intermediate activations for all 4 micro batches. So this is we depict for a like this is 4 activations of layer 1. But when you do, if you look at the device 4, after the forwards through the first micro batch, we can do directly the backwards through the first micro batch. It means that as soon as we finish the backwards, we can forget the activation for the first micro batch. And only after we compute activation for the second micro batch, and then we forget it after the backward pass. So it means that we, like at a time, we have in memory only activation for 1 micro batch. And let's say if the layers are homogeneous, if the size of activations are the same for all layers, that means that fourth device stores 4 times less than the first device. So that is what I meant by unbalanced. But you need to take into account that layers might not, the size of the layers might not be homogeneous. So if layer number 4 is large, it might occupy even like more space than like 4 activations of the first layer if the first layer is very small. So it again depends on your model. And actually the double paper, I think it's a nice paper because they not just say, okay, let's split in this way and see that it works. They formulate the problem of optimal splitting across devices as a mathematical problem. And so they find an optimal split of model into several parts. And these parts, they are not usually equal. The part of models, but yeah, for micro batch, they consider like equal parts. Okay, I hope I answered the question. So, just wanted to show you how the like Megatron pipeline look, because it's like very famous model. So here what they proposed. So again, they prioritize backward to forward pass. And additional to that, they say, okay, let's like put on the first device like weights of the first layer and fifth layer. For example, on second device from second layer and sixth layer. So the idea is like all micro batches propagate like from first to last device, but when you finish propagation through first 4 devices, you again return to the first device to do propagation through the 5th layer, and then through the 6th layer on second device, etc.
So one device, so let's say you store only one replica of the weights at all, comparing to Chimera. You store only say, one duplicate of your weights, but each device can contain several like layers which are not sequential. Because till the moment when you finish the propagation for the first 4 layers, the first microbatch can go again to the first device to continue forward pass through the last layers of your model. Okay, so is it clear? I understand it might be a bit difficult to like process that, but do ask questions if it's something not clear. Yeah, so so the idea is you can split model parameters across different devices. You can split your data into several microbatches. You can also define what is the schedule of your operation on each device. For example, whether you prioritize backwards to forward computations. So the thing is, in all of the examples we considered above, so after each training iteration, so all devices, they do the synchronous updates of the weights. And it's also introduce some idle time. For example, this gray part, this is some idle time, before synchronization. And there is another approach, how to do this pipelined parallelism asynchronously. So the idea is that you also prioritize backward to forward, and when you finish the backward pass through the first microbatch, you don't wait for other microbatch to finish the forward-backward pass and compute the weights updates based on the whole batch. You just use the updates you have right now for the first layer to do the propagation for the 5th microbatch. So it means that it introduces some problems into convergency, because it means that some different microbatches, they do forward pass through the layers which have actually different weights, because the updates are not done based on the whole page. So, and this introduced convergency issues, but in this approach, you can eliminate bubbles into your training pipeline. But the thing is that, as far as I know, that nowadays people mostly use synchronous way because it's easier to predict the convergency behavior, and it's and there are already nice optimized pipeline strategies. Yeah, so this is all for technical and theoretical part. So let me just conclude with the slides we already seen. So if you care about efficiency of your training, you need to look at the whole stack, at the hardware, software, and algorithms. You can
use many algorithmic techniques. So today we considered what you can do if you want to do training with memory constraints on one device using like rematerialization or floating, when you reduce memory due to additional recomputations or additional communications. And also we consider different types of parallelisms like data, tensor, like model pipelined parallelisms. And also mentioned that there are other techniques which can add some like noise to your values when you, for example, reduce the precision or do some gradient compression or just weight compression. Another like important things to say is that just writing your code in an efficient way might like boost a lot your performance. And also, like managing the input-output, like data processing, also might save you a lot of time and accelerate your training. So, if you have any questions, please don't hesitate to ask. And probably we can do like I know 5 minutes break, so I can share the link. And we'll return back to the practical part. Okay. Thanks. Could you show the five-frame slide, please? You have any question, or you just need a slide? Just need a slide. Okay. Yeah, but by the way, will we have some slides? Yeah, I can share. Could that be wonderful? Yeah, sure, I can share. Thank you. Thank you. So if I want to share a link to Google Colab, what is the best way? Through Zoom or I can put to some website maybe? I don't have a website. Federico manages this kind of but what is the way of so I think this is like a Colab notebook. Okay. I can share just one link and people can students can access this link. And do students in the room have access to Zoom? Yeah. Okay, so I can share just in the chat probably. The link. I'm not sure Denise sent the link to all the students. Verify this. Sorry to bother you. I have 2 little questions. First of all, are you Russian? I am. Я так и знал. No, not familiar. Мне
просто акцент маленький услышал. И сначала, наверное, типа испанский. И второй вопрос у меня, короче, нужно тренинг период, стажировку надо. И я до сих пор не могу найти, и просто вы знаете, если, наверное, Можно на ты, да? Да, конечно. А тебе по какой теме? Да. Наверное, могу ваш майл, пожалуйста. У меня на сайте. Вообще, если загуглить там Юлия Гусак, там, скорее всего, высветится ссылка на какой-то линк. Меня можно просто там добавить. Почту, да, почта, естественно. Julia.Gusak, Если я mail вот так напишу, наверное, просто на Google, ну, чтобы на Google найти, наверное, ваш LinkedIn или page, или сайт у вас, наверное. Да, на сайте есть. Ну, в общем, либо на Gmail почту можно написать, либо на INRIA. Окей, короче, я сейчас прямо на драфт что-то напишу, и потом себе вам отправлю. Да, давай, да. Наверное, надо продолжать уже. Так, и Gmail. Да, Gmail. Окей, спасибо большое. Так, We only have 15 minutes before. Yeah, it's fine. It's not. But very well for them, for the one who were online, it's okay for Zoom. But for I think I can share it with you. I think everybody can. So if I share to Zoom, where is chat? not sure that all have asked to Zoom the link. I mean, if they don't have, they can just watch. It's fine. Yeah. They can play with the thing after. It's not a huge problem. We do like this because Yeah. last year we had the Teams environment easier to share something to all the students. Yeah, but I mean, it's fine. I can just explain what parts they can play with themselves. Okay. Anyway, we don't have a lot of time to do self-work right now. Okay, guys, let's continue. We don't have much time because there is next lecture after this one.
Okay, so this second part, which will be quite short, maybe around 15 minutes. So the idea is I created, like with the help of my colleague, a Google Colab for you. So if you have access to Zoom right now, you can follow the link into Zoom. And like when you click this link, you should see this notebook. So the thing is, this is like environments like Google Doc or Google like Excel, but just to work with Python code. It's like a Python notebook online. So the cool stuff, you can import packages you need right here, and you can execute code here, like in your IPython on laptop. So in this notebook, it contains several parts, which shows you like how the gradient computation happens in a like PyTorch model, and how you can visualize the computational graph. And also, I will skip probably some details. I will not talk about them right now, but there are detailed comments in the notebook, so I encourage you to go and read them after the lecture, so you can understand them better. There are some cells with like to-do tasks, so some we will do now, some I will leave you for home. So if you will have questions after, you can contact me by email and ask. So does anyone manage to open the link? Yeah. Okay. So okay, great. So if you let's say if you don't have access to Zoom right now, and if you're offline, don't worry. You can just watch on the screen and try it after. Mm-hmm. So first of all, we just import package which will visualize the computational graph we need, and we also import PyTorch package with Torch. Okay, you can check the version. So the thing is, like in PyTorch, you have an entity like tensor, PyTorch tensor, and PyTorch tensor, it has a field requires grad. So this, like when you initialize your neural network, so for example, if your parameter, like during training, let's say your parameters are like tensors which requires grads, that means that when you do compute loss and do backward pass, the gradients for these weights are computed. So let's consider like neural network example. You just create a tensor, like consistent of ones, and by default requires grad field is false. And if you try to so you perform some operation, let's say you do x power to the square to 2, and you do like a backward pass, so you compute gradients of y with respect to x. So you will get an error because x is set to requires grad false by default. So you will get the error. So to fix this, you just need to set requires grad field to true. And in that case, if you have some function, and let's say you can do one more operation, like summation, and then if you do backward pass, you can see that
you have something in the gradient field. So, like when we do the, what actually means that z dot backward, right? So, it's like on the image we saw, like the first pass of computation graph is you do forward. So here you do like forward computation by computing x to the power 2. Here you do like another, here you like compute the loss function, which just sum the values inside the tensor. And here you compute the gradients using chain rule. It means that firstly you compute like the gradients of the loss with respect like to the last layer, then the last layer with respect to the previous layer, etc. This is just done automatically by PyTorch. But the thing is, after you did like the forward pass, PyTorch have this like computational graph, and it knows that for each forward operation, there exists like the backward operation. And so when you call dot backwards, PyTorch knows which backward function will be executed for each operation. So there might be a case that some forward operation that you implement, PyTorch doesn't know, and there is no like built-in implementation of backward pass. In that case, you will need to implement it by hand. I mean, it's a bit more complicated. It's not here, but it's possible. Okay. So, like computational, let's just look at the plots. Like what is actually the gradients? Like when you don't have like continuous function in the computer. You have just some discrete like values which are like stored. So for example, you have like input tensor x, which is just the array which can be depicted like a line, right? And when you do x squared, you get this graph. When, let's say, if you do cosine, you get this graph. And then if you like sum all the values, you get just one dot. So the thing is, loss should be a scalar value. The loss function should be a scalar, so then you can compute the gradient of loss with respect to the weight, which is tensor. So when you compute d loss by dy, where y is this like intermediate representation and s is just loss, you get just the line, right? Because what is the sum? It's just the sum of the coordinates, and if you take the gradient with respect to one, each coordinate will be just one. And you can do this by chain, and you can see that it will be like sine function as a gradient of cosine, like minus sine, and this is will be also multiplied, like sine, this minus sine multiplied by 2x, because it comes from x squared. So please look at more precise after. This is just visualization what happens with during the computational graph. And if you want to implement it, it will be it will look like that. So you have input tensor. So you have okay, sorry, it's already another example. So let's consider the example with just linear layer, where you have an input, you multiply it by matrix, and you add some vector. And then you want
let's say you got some results, right? And you want to compare the difference with some, say, predefined values, like, let's say true values, and consider this is like an arrow. So your loss function will be a squared arrow. So this is how you compute the loss. And if you want to plot the like backward graph for these operations, you can use torchviz package. It's just a custom package which has this function made dot, to which you can give as argument the loss function, and it will plot you the computational graph. So let's look at this graph. So with blue squares, depicted parameters are depicted. So then you have some compute operations which are depicted with gray boxes. And you can see that there is this loss output, and the orange boxes, these are intermediate representations which are saved for backward pass. So let's look more precise. So you have a weight tensor, and it should be multiplied by input tensor x. This is actually what is corresponding to this part of the graph. You have this multiply operation. I mean, it's called multiply backward because it's actually plots this backward part. So this is multiplication operation. You also have this addition operation, which takes the results of your multiplication and add this vector. And also you have the subtraction operation, which corresponds to this subtraction, and you have also this power to the 2 operation. And then you have this summation, which outputs you the loss function. So you can see that all dependencies are here, and like this, like orange. This orange vector is like result of multiplication operation, and this orange box is a result of x to the power operation, to the power 2. So this is how you can see your graph. So there are some things you can do with PyTorch tensor to modify the graph. For example, if you do like torch detach, you can just eliminate, let's say you can like forget all like previous subgraph computations in the subgraph before this intermediate tensor. There are also other useful like operations like clone, for example, etc. But please read about them yourself. So, and in the last like 5 minutes, I want to switch to the checkpointing part, or like remediation part, just to show you how you can apply the remediation techniques we considered during the lecture. So I will skip these first part where it's shown how using just some custom functions and you can compute the activations and like backward, etc. So let's look at the rotor package. Rotor package is a package by our lab, which takes as an input your PyTorch model
and outputs also a model that you can train. It will provide the same analytical results, but it will do training under the defined memory constraints. So, yeah, NVIDIA SME just shows you whether you, what are GPU devices that you use. Here we see that we have no GPU devices. You can change it in the runtime, like change runtime type and device save. And then you just need to import torch and rotor package. Yeah, first you need to install rotor package and then you need to import them. And so you call this package just with a few lines. So you take, say, the ResNet model, a short note, to make a model work with rotor package, it should be a sequential type of model. So, or like block sequential type of model, so it should be like an unsequential object. So you get an input, so you set the memory constraints, and you also set the input. So here, in an example, we just considered the model, which is just first layer of the ResNet. That's why our input is just what we have after we propagate through all layers before the first ResNet layer. And when you call rotor.checkpointable and put here as arguments model, input, and memory, you get the this like schedule which says you how to compute your new graph. So last example with the full ResNet. So let's say you imported full ResNet 18 model. You took as input just a batch size of images of size 3 by 224, 224. You put them on the same device as your model. You set the memory constraints. So you created this checkpointable model. And then you, like, if you call checkpoint.sequence, you can see what is the optimal schedule corresponding to this memory budget. And for example, you can see that you save, like CF, it means you save only input. FN, it means you save nothing from intermediate representations. It corresponds to the slides from the lecture. And FE means you compute all intermediate representations. And you see, for example, during backwards here, you need to do several additional forwards before backwards through the second layer. So change in memory budget, please play at home with this. You can get like different schedules depending on the budget. And you can also test that the model you get, it can be like trained, and you also can measure like peak memory and time. So yeah, that was quite a brief practical notice, but I will stop here. So please go through this notebook. There are very detailed instructions. So to understand how these gradients are computed in PyTorch and how you can use rotor package. So in our lab, we have also like RockMate package, which includes more sophisticated strategies and can work for like quite general cases. So if you're interested, please contact like me or like anyone from our lab. We will be happy to chat. Yeah, thank you for your attention.
And I think I will share the slides somehow, but we can figure out it later. Better way to send the slide to Frederic. Okay. And he will find a way to share it. Pour ceux qui restent en ligne, là on reprend à 10h40 avec la conférence suivante.
C'est bon, on peut commencer? Ah là, je suis à l'écho. Ah, avec une question sur la file. Et pas de son. Allô? Allô? Est-ce qu'à distance, vous nous entendez bien? Ok, ça a l'air bon. Bien, merci à tous. On va commencer la nouvelle conférence sur la visualisation de données. Nicolas. On attend que les derniers s'installent. Dès que les 3-4 se sont installés, tu as la parole. Merci. Bon, bonjour à tous. Ouais, donc je vais vous parler de DataVis. Je pense que tous, vous avez déjà fait des figures dans votre vie avec différents outils. Donc je vais juste vous donner quelques principes. Et alors quand on parle de DataVis, peut-être la première chose à savoir, c'est que nous, en tant qu'humains, on est quand même, notre cerveau est pas mal dédié à la vision. Donc, sans rentrer dans les détails, vous avez ce qu'on appelle le lobe occipital, là, c'est à l'arrière de la tête, en gros, c'est ce qui s'occupe de la vision. Et chez nous, ça représente à peu près 25% du volume du cortex. D'accord? Chez les singes, c'est beaucoup plus, mais chez nous, c'est déjà un quart du cortex qui est dédié à la vision. Et ça, c'est assez important parce qu'en fait, ça a des conséquences. Alors là, ce que vous voyez à droite, je ne vais pas vous filer tous les détails, c'est tous les traitements visuels qui se passent en ce moment au niveau de votre cerveau. Donc on voit qu'il y a plein de choses. Alors qu'est-ce que ça a comme conséquence? Je vais vous le montrer. Donc là, typiquement, vous avez des chiffres, d'accord? C'est 4 séries. Les séries, c'est 1, 2, 3, 4. Jusque-là, ça va. Et chaque série est composée de X et Y, d'accord?
Et donc, bah, vous avez 4 séries de coordonnées, et ce qu'on peut commencer à faire, c'est un peu d'analyse. On peut s'amuser à calculer, par exemple, la moyenne des x, ou la moyenne des y, ou on peut aussi calculer la variance, on peut même faire une régression linéaire, et quand vous faites ça, sur ces 4 séries, en fait, vous avez les mêmes valeurs. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Bah, on a les mêmes stats, a priori, on a les mêmes séries. Non? Ça paraît honnête. Sauf que, quand on les dessine, là, c'est assez différent. Donc là, vous voyez immédiatement que les 4 séries ne sont pas pareilles. Elles ont les mêmes statistiques, mais visuellement, vous devriez le voir, que ben, peut-être que la première en haut à gauche, c'est celle auquel on s'attend, c'est-à-dire des points qui sont à peu près répartis le long de la droite. Dans le deuxième cas, ben, ce n'est pas du tout une série linéaire, c'est plutôt en forme de gaussienne. Et les 2 autres cas, c'est vous avez un outlier. Mais tout ça pour vous dire que ben, quand vous avez les données, vous faites tout un tas de stats, on vous dit c'est à peu près pareil, versus quand vous les dessinez, vous voyez immédiatement les choses. Donc qu'est-ce qu'on en déduit? Ben, typiquement pour l'IA, si on vous donne un paquet de données, c'est une bonne idée d'essayer de dessiner les choses, de les voir pour éventuellement savoir s'il y a des particularités. Parce que là, une fois que vous les avez dessinés, ben, vous voyez que les traitements ne vont pas être les mêmes. Peut-être que là, l'outlier, vous allez dire, OK, je le dégage ou je le garde, et vous allez adapter votre visualisation. Ça, c'est donc ces 4 séries, c'est quelque chose qui est assez vieux, ça s'appelle Quartet d'Anscombe. Donc c'est un chercheur qui pour montrer l'impact de la visualisation, a fait cette série. Et ce qu'il raconte en plus, c'est voilà, Computer should make both calculation and graph. Donc la visu, c'est vraiment utile, y compris pour analyser vos données. C'est pas simplement pour faire joli dans un papier ou je ne sais quoi. Alors les choses peuvent être encore plus étonnantes. Donc là, cette fois, vous avez des nuages de points. D'accord? Donc c'est toujours avec x, y. Et là, quand vous regardez les statistiques de la moyenne de x, la moyenne de y, en gros, après 2 chiffres après les virgules, il se passe, c'est les mêmes stats. D'accord? Donc ça vous montre que bah, si vous faites des stats un peu simples, en gros, vous allez rater pas mal de choses. Alors ça, c'est quelque chose de beaucoup plus récent, c'est pas complètement trivial à faire hein, comme visu. Si ça vous intéresse, ça s'appelle le Datasaurus, et à la fin, ça vous dessine un petit dinosaure, toujours avec les mêmes statistiques. Donc encore une fois, bah, quand vous recevez des données, essayez de les dessiner. Je vous redirai après, il y a 2-3 techniques qu'on peut utiliser. De la même façon, on peut s'amuser avec d'autres types de visu. Donc ça, vous connaissez les whisker plots ou les box plots. Vous êtes familier de ça. Donc en général, c'est ce qu'on voit là à l'écran. Vous avez une boîte avec la moitié des points qui sont dans la boîte et les outliers qui sont en dehors de la boîte et la variance. Dans ce cas-là, ce qu'on voit, c'est que vous avez les mêmes box plots. Donc si vous représentez vos données avec ces box plots, en fait, vous cachez énormément d'informations. Donc aujourd'hui, ce qu'on fait, par exemple en neurosciences, et en plus du box plot, on va vraiment dessiner les points. Et sinon, il y a d'autres types de visualisation qui va vous garantir qu'on va voir effectivement ce qui se passe dans vos données. Alors cette idée d'utiliser la visu pour trouver de l'information, c'est pas nouveau, c'est même assez vieux. Et il y a un cas qui est assez célèbre par John Snow, l'autre, qui était médecin, et il y avait une épidémie de choléra dans Londres, dans le quartier de Soho, et comme il ne trouvait pas la cause, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris une carte du quartier et il a mis un petit point noir là où il y avait des morts, d'accord, directement sur la carte. Alors là, on voit pas très bien. Par contre, on peut refaire exactement la même carte avec Google Maps. En fait, on rajoute quelques couleurs. Et là, ce qu'on voit, donc les petits points jaunes, cette fois, c'est les morts, et les épingles en bleu, c'est les puits, là où les gens allaient chercher de l'eau. Pareil, là, ce qu'on voit immédiatement,
c'est qu'à peu près au centre de tous les morts, il y a une petite épingle bleue. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait condamner le puits, donc les gens allaient aux autres puits, et ça a effectivement arrêté l'épidémie de choléra dans le quartier. Donc là encore, il avait toutes les données sous forme de un tel est mort à telle adresse, un tel est mort à telle adresse, mais ça ne vous parle pas. Dès qu'on dessine les choses, on a effectivement directement l'information. Donc le fait de visualiser vos données, encore une fois, c'est quelque chose qui est vraiment un outil puissant. Alors après, il y a quelques pièges, comme je vous l'ai montré, mais dès que vous avez des données, si vous pouvez, commencer à les dessiner. Alors, un autre exemple beaucoup plus moderne, donc là, c'est Todd Schneider qui a fait ça, vous trouverez, c'est sur son blog. Donc lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a analysé 1,1 milliard de voyages en taxi et Uber à New York. Et ce qu'il a fait, il a affiché des points, donc c'est un scatter plot, vous voyez, quand on affiche des points. Et alors, ça ne se fait pas directement, parce que imaginez, vous avez 1 milliard de points, votre écran n'a pas 1 milliard de pixels, donc il y a quelques ruses à avoir, et en plus le volume de données n'est pas complètement trivial à manipuler. Mais ce qu'on voit immédiatement, c'est simplement avec la visu, on a une histoire de New York. Donc vous connaissez à peu près New York. Donc là, vous avez la grande zone illuminée. À votre avis, c'est quoi? Manhattan. Et dans le sud de Manhattan, en gros, c'est là où il y a le New York Stock Exchange, c'est là où les gens ont de l'argent. Donc ils prennent le taxi. Et les deux autres points brillants, les deux zones brillantes, ouais, il y en a un, c'est l'aéroport, et il y en a un deuxième, c'est l'aéroport. En fait, il y a 2 aéroports à New York. D'accord? Et donc là, ce qu'on voit très bien, c'est les trajets, donc notamment pour aller à Manhattan. Donc ça, c'est encore une fois, c'est simplement avec les données brutes, on ne fait aucun traitement d'IA, de tout ce que vous voulez, juste on représente les données. Alors, ça ne se fait pas, encore une fois, ça ne se fait pas directement, mais si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur son blog, il donne tous les détails et toutes les analyses qu'on peut faire, même sans traitement, juste en regardant les chiffres. Alors pour faire la visu, je vous ai dit, notre cerveau est pas mal dédié à la vision, et ce qui vient avec ce traitement, c'est qu'on n'a pas une vision qui est objective. En fait, on a énormément de biais. Peut-être que vous le savez, notamment, vous avez une zone aveugle au niveau de la rétine, c'est là où le nerf optique sort de la rétine. Bon, quand vous avez 2 yeux, en général, ça compense, mais vous avez à peu près, si je regarde comme ça, à peu près par ici, vous avez une zone aveugle. Et des biais comme ça, vous en avez plein. Donc par exemple, sur l'image que vous voyez à l'écran, je pense que personne n'a réalisé que en fait, c'est pas une image, c'est un film. Et il y a un changement massif qui s'est produit dans l'image, mais a priori, vous ne l'avez pas vu. Quelqu'un l'a vu? Non? Alors si je remets le film au début, cette fois vous allez le voir tout de suite. D'accord? Donc ça, c'est un exemple, c'est ce qu'on appelle le slow change blindness. Donc quand les changements sont très lents, on ne va pas y faire attention. Donc là, maintenant que vous le savez, vous pouvez effectivement voir que la couleur est en train de se transformer, si j'ai bien relancé le film, et je crois que oui. Et des biais comme ça, on en a énormément. La difficulté de la data vis, on peut alors soit en bénéficier, soit en pâtir selon comment vous allez faire votre data vis. Alors c'est quoi tous ces biais? Alors il y en a pas mal, je ne vais pas vous faire un cours sur tous les biais. Il y a une théorie parmi d'autres qui explique pas mal les choses, c'est ce qu'on appelle la gestalt, et qui vous donne des principes de notre perception. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, si je vous dis, est-ce que tout le monde voit la barre dans le S? Oui? Est-ce que tout le monde est d'accord que ce n'est pas une barre? Objectivement, vous avez 2 formes, l'une au-dessus de l'autre, qui sont alignées, d'accord? Mais elles sont pas continues. Il y a le S qui passe au milieu. Par contre, vous interprétez immédiatement ça comme étant une barre. De la même façon, si je vous dis, est-ce que tout le monde voit le E? A priori, vous allez me dire oui, et je vais vous dire, c'est un nuage de points. Ce sont des points qui sont alignés et dont la forme globale
ressemble à un E, et effectivement on l'interprète comme un E. Et des principes comme ça, vous allez en avoir quelques-uns. Alors pour faire de la visu, il ne s'agit pas de connaître tous ces principes. Bon, si vous êtes sensible à quelques-uns, c'est mieux. Il faut juste savoir que ça existe. Parce que ça veut dire que une figure que vous faites pour vous ne sera pas forcément perçue de la même façon par quelqu'un d'autre. Et sans parler de daltonien ou de quoi que ce soit. Un dernier, pareil, le G. Donc le G aussi, tout le monde le voit. Et tout le monde voit que c'est 3 formes. D'accord ? Je vous montrerai un autre exemple encore plus frappant. Et des principes comme ça, il y en a quelques-uns. Alors, il y en a ici là, qui vont être plus intéressants, notamment pour le texte. Ça a marché ? Oui. Donc là, pour ce genre de choses, il y a des spécialistes. Vous en avez partout dans la ville. C'est les gens qui font de la pub. La façon d'organiser une publicité qu'on va mettre sur les sucettes qu'on trouve là dans les rues, c'est fait de telle façon qu'on sait très bien où est-ce que vous allez regarder quoi en premier et ensuite. Ce qui est à droite, c'est ce qu'on appelle le pop-out effect. En gros, dès que vous avez quelque chose d'uniforme, mais que vous avez une des propriétés d'une chose, donc là c'est un mignon que j'ai laissé en jaune, tous les autres en gris, lui va ressortir immédiatement. Et ça marche avec pas mal de choses. Et ça, c'est intéressant parce que, par exemple, quand vous faites de la visu, lorsque vous voulez montrer un résultat, typiquement, vous faites tout en gris et vous mettez quelque chose en rouge, vous êtes sûr que l'œil du lecteur va être attiré là-dessus. Donc ça, c'est un bon moyen d'aller mettre en avant un résultat. Donc ça, c'est des choses qui ont plus d'un siècle, qui sont connues. Encore une fois, il ne s'agit pas de tous les connaître, mais juste de savoir que ça existe. Alors la visu, c'est quoi ? Là, vous avez une définition de la NSF que j'aime bien, et en fait, là, juste la première phrase, « Visualization is a method of computing ». Voilà. Donc, d'habitude, vous faites des programmes avec des lignes de code pour faire telle ou telle chose. Alors, dans le cas quand vous faites de la programmation, vous faites pareil pour la visu, mais même, on peut faire ça avec Excel, avec Tableau, avec ce que vous voulez. On va faire du processing des données, je vais vous expliquer le pipeline, et ça permet de faire, oui, du calcul, qui vous apporte de l'information. Donc, s'il y a une chose à retenir, c'est ça, c'est que vous pouvez extraire de l'information de vos données via la visu. Alors, comment ça se passe pour faire de la visu? Alors la méthode simple, c'est vous avez vos données, vous faites un graphique et vous dites « Ok, c'est bon, j'ai terminé ». Bon, vous pouvez. Mais normalement, vous avez vos données, donc qui peuvent être, encore une fois, n'importe quoi, et ça peut être des choses énormes. Donc la première chose à faire, c'est qu'il va falloir sélectionner. Vous ne pouvez pas mettre toutes vos données à l'écran. Lorsque vous avez un corpus avec, je ne sais pas, 30 propriétés par objet, ça n'a pas de sens de tout mettre à l'écran. Donc vous devez faire des choix de ce que vous voulez montrer. Une fois que vous avez fait ces choix, ok, je vais montrer par exemple X, Y, température, enfin ce que vous voulez. Il faut aussi éventuellement faire un peu d'analyse, par exemple, parce que je vais montrer la moyenne. Alors, par exemple, lorsque vous faites un plot, une ligne, souvent, ce qu'on fait, c'est que si c'est constitué de points, on va montrer l'écart type sous une forme. Donc pour ça, il faut calculer l'écart type, la moyenne, etc. Une fois que vous avez fait ça, vous avez choisi vos données, vous avez fait un peu d'analyse qui peut être même poussée. La question, c'est comment je mappe ça à l'écran. Qu'est-ce que je choisis comme type de visualisation? Et là, vous avez un choix qui est assez énorme. Donc ça peut être des lignes, ça peut être des points, et ça peut être en fait plein d'autres choses. Donc là, je vous en ai montré quelques-unes. Par exemple, ça peut être des box plots, mais vous avez un bestiaire de visu qui est assez conséquent. En général, si vous n'êtes pas trop familier, une bonne façon, c'est de regarder ce que les gens font dans votre communauté. La communauté, ça peut être n'importe quoi, et de reprendre à peu près les mêmes types de graphes, parce que les gens sont familiers de ce type de graphes. Si vous utilisez quelque chose d'un peu trop exotique, donc ça va être joli, mais les gens ne vont pas comprendre. Donc il y a aussi ce qu'on appelle le data literacy, c'est comprendre ce qui est montré. Donc si vous faites des choses un peu trop sophistiquées, les gens vont pas forcément comprendre. Si vous faites un camembert, par exemple, bon alors le camembert c'est mal,
mais tout le monde comprend. Je vous expliquerai pourquoi c'est mal. Une fois que vous avez choisi ce type de plot, donc je sais pas, par exemple on fait un scatter plot, bah vous avez, alors j'ai dit X, Y, température. Pour un scatter plot, ça paraît censé de prendre le XY pour les coordonnées des points, et la température, qu'est-ce que j'en fais? Bah, par exemple, ça peut être le diamètre des points, ça peut être la couleur, ça peut être le type par intervalle, vous pourriez faire des losanges ou des ronds ou des triangles. Donc là, vous devez faire aussi là, ce mapping entre vos variables et les propriétés du plot. Et à la fin, vous faites le rendu et vous regardez. Et en gros, bah, vous êtes content, très bien, terminé. Et si vous n'êtes pas content, bah, vous revenez soit à l'étape de rendu, soit à l'étape de mapping, soit à l'étape de sélection. Et comme ça, vous allez itérer jusqu'à arriver à une visu qui vous va. D'accord? Donc là, le truc, c'est pas de dire j'ai mes variables, je lance le plot automatique, j'ai un graphique et c'est bon, je passe à la suite. Alors évidemment, c'est plus rapide, mais vous allez rater quand même quelque chose. Alors dans les choses encore à savoir, celle-là elle est importante, il y a, donc je vous ai dit, là, sur la perception on est biaisé, et notamment lorsque vous voulez par exemple comparer des quantités, il y a différentes façons de le faire, vous pouvez le faire comme ça, avec tout ça. La meilleure façon, c'est ce qui est tout en haut. Vous tracez une ligne, vous mettez deux bornes, et vous mettez un point pour l'un, un point pour la deuxième valeur, et là, c'est super simple à comparer. Le pire que vous puissiez faire, c'est ce qui est en bas, les volumes 3D avec en plus des effets de lumière. Donc ça, par exemple, si vous utilisez Excel, alors, je crois qu'ils l'ont enlevé, mais je ne suis pas sûr, il vous dit « Oh, tu as fait un histogramme, est-ce que tu veux que je te le mette en 3D avec de la lumière ?» Donc là, il faut dire non. C'est non, parce que les gens vont très mal se rendre compte des proportions. Et si vous le faites, parce qu'évidemment il y a des gens qui le font, c'est que vous avez une raison, et la raison c'est pour cacher vos données. Et c'est pas, alors en science, c'est pas ce qu'on veut faire. Je vais vous montrer, si vous êtes dans la pub, si vous êtes dans la politique, ouais, là c'est une autre histoire. Donc en gros, c'est très facile de mentir avec des graphiques. Je vous montrerai, je vous expliquerai comment. D'accord? Donc retenez notamment la luminance ou la saturation, pareil, c'est pas une bonne idée. Sans parler des gens qui ont une mauvaise perception des couleurs, daltoniens, etc. D'accord? Donc ça vient d'un livre c'est Tara Musner, qui est pas gratuit, mais je vous donnerai d'autres liens. Pas de questions sur ça? Donc maintenant, je vais vous donner quelques règles relativement simples. Alors c'est issu d'un article que j'ai écrit il y a presque 10 ans maintenant, mais qui vous donne à peu près les grands principes. Donc si vous voulez, l'article est en ligne, hein, donc vous pourrez trouver les principes un peu plus étendus. La première règle, c'est en gros, enfin c'est pas en gros, c'est savoir pour qui vous faites une figure. Parce que selon le public, on ne va pas faire la même figure, dans le cas idéal. Et en gros, la complexité de votre figure, ça va être, si vous faites une figure pour le public, le grand public, c'est peut-être pas la peine de mettre tous les détails. Et au fur et à mesure où on va vers les étudiants, les collègues ou la communauté scientifique, c'est-à-dire typiquement les figures qu'on va mettre dans les articles scientifiques, on va rajouter pas mal de détails. Et l'idée, c'est avant même de faire la figure, c'est à quoi ça va servir, à qui je vais la montrer. Donc encore une fois, c'est pas la peine de mettre 3 milliards de détails si c'est juste pour illustrer, pour une démonstration pour le grand public. Éventuellement, vous pourrez donner les détails si on vous les demande. Par contre, dans une figure scientifique, on aime bien avoir tous les détails pour aller voir, pour zoomer, etc., pour vérifier 2-3 choses. Donc là, c'est un exemple, à votre avis, elle a été faite pour qui ? Ouais, grand public. Donc ça, c'est paru dans le New York Times. Donc là, moi, je l'ai refait en estimant à peu près les valeurs. Et donc là, ils ont fait le choix, en gros, c'est deux histogrammes qui sont horizontaux. Ils ont fait un choix de couleur qui est critiquable, bleu pour les hommes et rose pour
pour les filles. Mais bon, le point essentiel, c'est de montrer la cause principale de cancer chez les hommes et les femmes. Si c'était pour un article scientifique, on serait embêté parce que du coup, on ne peut pas lire les valeurs directement sur le graphique. Ou en tout cas, c'est très difficile. Il manque pas mal d'informations sur le... Enfin, vous voyez, c'est un peu difficile à lire. Voilà, c'est peut-être tentable dans un article, mais normalement, on rajouterait plus de détails. Donc, encore une fois, dans la complexité, j'ai oublié de dire, si c'est pour vous, la figure, donc des fois, quand vous mettez au point de figure, vous la faites pour vous. Donc là, c'est un peu au choix, vous pouvez rajouter autant de détails que vous voulez. D'accord? Mais encore une fois, retenez bien ça, il faut savoir pour qui vous faites la figure. Là, oui. Pour le type de figure, est-ce qu'il y a un marge sur le type de figure à définir pour le prendre en compte? Ouais, je vais y revenir à la fin. Il y a un site web qui montre tous les types de figures avec les explications. C'est ça la question? Non, je veux dire, pour tenir en compte les daltoniens, par exemple. Alors, pour les daltoniens, il y a des jeux de couleurs qui prennent ça en compte. Oui. Donc là, je vous montrerai des exemples avec Matplotlib, qui est une librairie Python pour faire les figures. Il y a tout ce qu'il faut pour les gens qui sont daltoniens, pour que les couleurs soient bien perçues. Je vais y revenir. Règle 2, c'est identifier le message principal. Donc la question, c'est pourquoi est-ce que vous faites une figure? Si vous ne savez pas répondre, ne faites pas de figure. Donc en gros, l'idée de faire une figure, c'est ça serait trop compliqué de décrire textuellement vos résultats, donc c'est plus simple de les montrer à l'écran, sous la forme d'une figure. Et donc ça veut dire que votre figure, elle n'est pas là juste pour illustrer, elle est là pour porter un message particulier. Là, c'est un exemple d'une figure, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, qu'on a utilisé dans un article. On voulait montrer ce qu'on appelle la magnification corticale. En gros, c'est le fait que notre vision n'est absolument pas uniforme. On a une zone centrale qui s'appelle la fovea. C'est là où vous avez le plus d'acuité. Donc on voit sur la figure, là, au niveau de la rétine, entre 0 et 5 degrés, c'est tout petit. Et vous avez la même représentation de 0 à 5 degrés sur... voilà, c'est le collicule supérieur, mais peu importe. L'idée, c'était juste de montrer cette magnification. Et pour ça, on a collé un damier sur la rétine. Ça n'arrive jamais, ce genre de cas, c'est faux, mais le message principal est bien porté par la figure. Donc, chaque fois que vous faites une figure, demandez-vous, est-ce que j'ai besoin d'une figure? Donc, par exemple, il y a des articles, alors j'ai oublié le titre de l'article, les gens mettent résultat et il y a 2 points. Donc, c'est un graphe avec X, Y et vous avez 2 points, mais 2 points, hop, et c'est tout. Donc là, c'est peut-être plus simple juste de faire un tableau ou alors textuellement de dire la performance dans tel cas c'est X, la performance dans tel cas c'est Y. C'est peut-être pas la peine de gâcher toute cette surface pour afficher 2 points. La troisième règle, alors là c'est on va dire la plus ennuyeuse entre guillemets, mais idéalement il faut adapter la figure au support. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Donc déjà, il y avait l'histoire du public, et maintenant, c'est comment votre figure va être utilisée. En gros, ça peut être par exemple, dans un article scientifique, ça peut être à l'écran, comme là, tout de suite, ça peut être sur un poster, ça peut être dans un journal, etc. Et pour chaque cas, la façon de regarder la figure va être différente. Donc là, c'est moi qui vous montre la figure, c'est moi qui suis le maître du temps, et c'est moi qui sais que je vais vous donner, je sais pas, le temps que je parle sur le slide, peut-être 1 minute pour voir la figure. Ça veut dire que vous n'avez pas le temps d'aller voir tous les détails. Donc c'est pas la peine d'en mettre des tonnes et des tonnes, les gens n'auront pas le temps de le regarder. Donc dans ma communauté sans neurosciences, ce que les gens font en général, c'est qu'ils prennent la figure hyper compliquée du papier, ils la mettent à l'écran en disant tout le monde voit que... Non, en général, on ne voit rien. Parce qu'on n'a pas assez de temps. Si vous faites la même figure dans un article, c'est très différent parce que la personne va soit l'imprimer, soit le voir à l'écran, et la personne aura tout le temps nécessaire pour regarder la figure, zoomer, l'admirer pendant 1 heure si elle veut. Donc là, on peut rajouter les détails. Là, c'est un exemple où, idéalement, alors c'est un exemple faux, mais voilà, la figure telle qu'on pourrait la mettre
sur un support papier où il y a un seul lecteur, versus si je devais la projeter à l'écran, ben, je vais enlever tout un tas de trajectoires. Je vais par exemple faire une trajectoire en pointillé, comme ça, je n'ai même pas besoin de me déplacer. Je dis, regardez la trajectoire en pointillé. Je vais grossir les labels. Donc là, vous avez position Y, position X. Alors peut-être qu'au fond, c'est encore un peu trop petit, mais c'est un peu plus gros. Et pareil, le zoom, au milieu, je vais le grossir. Alors ça fait plus de boulot parce qu'il faut prévoir une figure pour votre rapport ou votre article et une figure pour projeter à l'écran. Et quand vous faites des posters, ben, il faudra aussi une figure. Alors voilà, ça prend un peu plus de temps, mais des fois, ça vaut le coup. Et ce qui va avec une figure, c'est les légendes. Et les légendes, comme je le dis, ce n'est pas une option, il faut mettre une légende qui amène des explications. Donc là, à gauche, si je vous dis « Oh, regardez, c'est une illusion d'optique », et que vous ne connaissez pas l'illusion d'optique, vous allez dire de quoi ça me parle. La vraie légende, c'est, vous voyez, le A et le B, c'est la même couleur. Mais vraiment, vous regardez le code RGB du patch A, du patch B, c'est la même couleur, c'est garanti. Je vous avais parlé de notre perception qui est biaisée, ça c'est un très bon exemple. Et comme je suis sûr que vous n'allez pas me croire, vous mettez Checkerboard Illusion sur Google et vous trouverez l'image et vous pouvez aller vérifier, mais il s'agit bien de la même couleur. Et là, évidemment, encore une fois, c'est la légende qui va faire que les gens vont comprendre. Donc c'est quoi l'équivalent? Lorsque vous présentez vos résultats et que la légende c'est « voilà mes résultats », non, vraiment ça ne sert à rien. Ce que vous voulez expliquer, c'est on voit bien que sur la courbe A, on dépasse de 13%, je ne sais quoi. Il faut aider le lecteur, il faut expliquer votre figure. C'est ce qu'on va faire dans la légende. Encore une fois, si c'est juste pour dire voilà mes résultats ou voilà mon schéma, et aujourd'hui, même toujours en 2024, on trouve ça de façon assez courante. Je vois plein de gens en train de regarder, d'essayer. Le mieux, c'est d'aller voir sur Google, vous verrez. Si ça vous amuse, vous avez tous les ans le concours international d'illusion d'optique fait par les scientifiques. Il y a des choses qui sont assez étonnantes, qui vous montrent à quel point, vous voyez, votre vision est biaisée. Enfin, elle est biaisée pour votre bien, c'est pour faire le comportement. Règle 5, c'est ne pas faire confiance do not trust the defaults. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais peut-être passer un peu vite là-dessus, mais lorsque vous avez utilisé un soft pour faire des figures, donc ça peut être une librairie, genre Matplotlib sur Python, ça peut être Excel, ça peut être Google, ce que vous voulez, ça vient avec un certain nombre de choix qui sont faits par défaut pour vous. Alors, les choix, c'est quoi? C'est par exemple les couleurs des traits, le nom, ce qu'on appelle les tics, le nombre qu'il y a, ça va être choisi automatiquement pour vous. Le type de fonte, c'est choisi pour vous. La taille des fontes, c'est choisi pour vous. La couleur des fontes, tout est choisi automatiquement. Alors pourquoi? Parce que sinon, plutôt que de faire une ligne de commande pour dire affiche-moi XY, vous devez taper un script comme ça. La difficulté pour chaque librairie, c'est que tous ces choix par défaut, ils doivent être à peu près corrects pour n'importe quelle figure que vous pourriez faire. Donc en gros, ils sont bons pour toutes les figures, mais ils sont meilleurs pour aucune. D'accord? Donc c'est un juste milieu. Et lorsque vous avez l'habitude, quand vous voyez une figure, on sait si ça a été fait avec MATLAB, Matplotlib, Excel, Tableau ou d'autres. Simplement à cause des choix par défaut. Alors pour Matplotlib, avec Python, en général, ils ne sont pas trop débiles, ils sont plutôt bien faits. Mais là, j'ai ploté, par exemple, sinus et cosinus. On voit à peu près, versus la même en changeant quelques paramètres. Donc là, ce que j'ai dit, fais-moi le trait un peu plus épais. Les positions des tics, plutôt de les trouver automatiquement, comme je sais que c'est sinus, cosinus, je vais mettre pi sur 2, pi, etc. Donc j'enrichis la figure simplement en changeant 2-3 choses. Et je prétends que celle-là est plus jolie et plus simple à comprendre. Là, on voit immédiatement que c'est sinus, cosinus. Là, c'est peut-être moins évident. C'est-à-dire, chaque fois que vous faites une figure, passez au moins 5 minutes à voir si vous ne pouvez pas changer 2-3 choses dans la figure. Bon, après, il ne s'agit pas de passer 1 heure sur chaque figure.
mais en changeant 2-3 choses, vous pouvez grandement améliorer la visu. Règle 6, qui est une des plus importantes, c'est de bien utiliser les couleurs. Et ce n'est pas forcément évident. Donc là, vous avez un exemple alors, color map, vous voyez ce que c'est les color maps? C'est lorsque vous avez une série de valeurs, de scalaires, par exemple, entre 0 et 1, chaque valeur va être mappée à une couleur. Et elle va être mappée avec ce qu'on appelle une color map. Donc là, vous avez un exemple, c'est un signal, d'accord, qui augmente en fréquence lorsqu'on va vers la droite. Selon la color map qu'on choisit, on ne va pas du tout avoir la même perception. Notamment, si vous regardez dans les hautes fréquences, en fait, c'est la color map purple, parce c'est une color map qu'on appelle séquentielle, elle a des bonnes propriétés pour la perception humaine, et c'est plus simple de percevoir les hautes fréquences. Les autres, il y en a une qui est qualitative et l'autre diverging, en gros, il ne faut pas les utiliser pour ça. D'accord? Donc en gros, il y a des règles d'utilisation des color maps. Dans Matplotlib, vous avez la color map par défaut, elle est séquentielle et c'est Viridis, qui a été refaite et qui est bien. Avant ça, vous aviez la color map Jet ou Rainbow, ça vous dit quelque chose En gros, c'est les pires color maps que vous puissiez utiliser. Donc, il ne faut vraiment pas les utiliser, ou alors, vous savez ce que vous faites. Mais alors, dans la littérature scientifique, on en voit toujours, tout le temps, et c'est un vrai problème parce que ça va vous modifier la perception. Donc, tout de suite, un exemple. Donc là, vous avez la Joconde, donc, avec ses couleurs d'origine. On peut la passer au niveau de gris. Comme ça, on a des valeurs entre 0 et 1, pour faire simple. Et là, j'ai utilisé la color map Jet versus Viridis. Au niveau de notre perception, donc Viridis, encore une fois, c'est la color map par défaut de Matplotlib, elle est bien faite, la perception est bonne. Avec Jet, vous avez des zones qui deviennent saillantes pour une raison qui n'est pas liée à la sémantique de la peinture. C'est vraiment du fait d'avoir utilisé Jet. Et ça, c'est, par exemple, si vous êtes en cartographie, géographie, que vous utilisez Jet, qu'ils ont fait pendant longtemps, ça va vous induire, mais l'œil va être attiré vers ces zones, pour une raison qui est une mauvaise raison. Donc s'il y a un truc à retenir, ne pas utiliser Jet ou Rainbow. Rainbow, c'est pour MATLAB, et Jet, c'est pour Matplotlib ou l'inverse, je ne sais plus. Et dans les autres softs, vous avez l'équivalent, mais encore une fois, ne les utilisez pas. Règle 7, celle-là aussi, elle est importante, c'est ne pas tromper le lecteur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on montre des données, on essaye de ne pas tricher. Alors, surtout en sciences ou en ingénierie, c'est important de montrer les faits tels qu'elles sont. Encore une fois, c'est mentir avec des graphiques, c'est ultra simple. Là, vous avez un exemple. Vous voyez les barres noires et rouges, c'est les mêmes séries, les mêmes valeurs. Qu'est-ce que j'ai fait? Toutes les valeurs sont entre 0 et 100. En haut, j'ai pris l'axe des Y qui va de 0 à 100. Et en bas, j'ai pris l'axe des Y qui va de 80 à 100. Et ce que ça fait, c'est que ça augmente les différences entre les séries. Et donc, si vous en gros, il ne faut jamais le faire, sauf si vous avez une raison extrêmement particulière, et ça peut arriver, mais sinon, il faut représenter tout l'axe. Alors, qui se sert de ça? Par exemple, si vous voulez dire, je sais pas, je suis un politique et j'ai fait une loi, tout ce que vous voulez, et pour dire, on voit bien que maintenant ça fait une grosse différence, je coupe l'axe et fin de l'histoire. Ou si au contraire je veux dire, mais non, il ne s'est rien passé, je vais prendre pas un axe de 0 à 100, mais de 0 à 1000, et là ça va tout écraser. D'accord? Ça, on va le trouver, mais absolument partout au niveau, encore une fois, c'est politique et médias, on le trouve assez régulièrement. Le cas un des plus célèbres, les derniers, c'est la NCF qui avait fait ça il y a 2 ans. D'une journée à l'autre, ils voulaient montrer que le taux de grévistes n'augmentait pas tant que ça. Donc quand ils baissaient, hop, ils augmentaient pour dire, on voit bien que là ça a bien descendu, et si ça remontait, ils écrasaient l'axe.
Il y a même une plainte qui leur a été adressée pour ça. Le deuxième cas, il est un peu plus difficile parce que c'est implicite. Lorsque vous faites un scatter plot, d'accord, donc on fait des points, on peut donner la taille des points. Vous avez déjà fait ça, où vous mettez des points de différentes tailles. La question, c'est lorsque vous spécifiez la taille avec votre logiciel ou votre librairie, qu'est-ce que vous indiquez? Et là, c'est la librairie, il faut aller voir, dans la documentation, la librairie qui va vous dire, ah bah, quand vous donnez la taille, c'est soit l'aire du cercle, ou alors c'est le rayon, ou le diamètre. En haut, les points noirs, c'est lorsque j'ai spécifié les tailles K321 en utilisant l'aire du disque. En bas, j'ai fait pareil avec le diamètre. Donc les quantités, encore une fois, c'est K321. Lorsque vous regardez le petit rond rouge et le gros rond rouge, votre perception du ratio entre 4 et 1, elle n'est pas du tout de 4. Vous avez l'impression qu'il y a beaucoup plus de petits ronds, de petits disques dans le gros. Donc en général, il vaut mieux utiliser l'aire, parce qu'on a une mauvaise perception à la fois des volumes et des surfaces. D'accord? Donc pour ça, il faut aller voir dans votre librairie, quand vous mettez size égal, qu'est-ce que c'est? Et si c'est le radius, il faut faire un petit calcul qui est assez simple, mais il faut juste prendre le temps de le faire. Alors je parlais des politiques, mais voilà, il y a aussi les journaux. Donc voilà ce qu'on peut trouver dans les journaux, où là, j'ai plus de mots. Donc celui à droite, il n'y a rien qui vous perturbe. Voilà. Donc là, si on regarde rapidement, sans lire les chiffres à droite, on va dire « Ah, ouais, le nom a perdu ». Mais si on lit les valeurs, non, en fait, c'est l'inverse. Donc là, en fait, je ne sais même pas c'était quoi la vraie valeur. Donc là, alors soit c'est une erreur du stagiaire, c'est toujours le stagiaire de toute façon, ou alors c'est délibéré. Là, ici, à gauche, là, c'est délibéré et c'est du n'importe quoi. Donc si vous regardez, là, c'est pour des élections UKIP, d'accord, qui a fait 0, et si vous regardez le graphique, vous avez la représentation du 0 selon eux. Donc 0, c'est 0, donc normalement, il ne devrait pas apparaître, mais il apparaît quand même. Si vous regardez SNP, donc je ne sais pas ce que c'est SNP, 34, LibDem 14, et vous regardez les tailles relatives, maintenant vous savez que 34 c'est plus petit que 14. Donc ça c'est pas par accident, c'est délibéré, c'est pour tromper. Alors je sais pas, j'avoue que je ne sais pas quel était le but. Bon alors The Sun c'est pas vraiment un journal non plus, mais c'est voilà, on peut tromper très facilement. Et ça encore une fois vous allez le trouver assez régulièrement. Donc, en sciences, ingénierie, il est hors de question de faire ça. Alors je dis ça pour les cas, là vous voyez le camembert, il est en 3D. Vous avez un spécialiste mondial qui est mort depuis, qui était le maître pour faire passer les choses. Donc c'est Steve Jobs. Donc, quand il faisait ses keynotes, qu'il avait une valeur qu'il n'arrangeait pas trop, il faisait un camembert en 3D, et la partie qu'il n'arrangeait pas, il la mettait au fond, et comme ça réduit la perception, et encore une fois, visuellement, on dit « Oh, finalement, ça va bien ». Donc on peut, encore une fois, manipuler assez bien les choses comme ça. Règle 8, alors, avoid chart junk. Alors, chart junk, c'est quoi? C'est ça. Quelqu'un a déjà fait des graphiques comme ça? Chaque fois que je demande, personne ne lève la main. Vous êtes parfait. Alors, bon, ça, on peut le faire. Alors, avec Excel, on peut le faire assez facilement. Alors, qu'est-ce qui ne va pas dans cette figure? À peu près tout. Il y a trop d'informations. Alors, il y a un fond en jaune, on ne sait pas pourquoi. Je ne sais pas, peut-être que la personne a dit que ça faisait joli en mettant un fond en jaune. Il y a une grille en pointillé, mais on ne sait pas sur quoi elle est alignée. Vous avez les couleurs des graphiques, des différents line plots qui se recouvrent, on ne voit plus trop grand-chose. Vous avez trop de labels, enfin tout va mal. Et la légende, alors ça c'est un grand classique, vous avez mis la légende sur vos données. Donc ça se trouve, vous avez un résultat mais extraordinaire qui est derrière votre légende, mais vous ne le saurez jamais, parce que vous avez collé votre légende par-dessus. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire par exemple ce qui est à droite. Si vous regardez bien, c'est la même surface de papier, d'écran.
Donc ça ne coûte pas plus cher. Sauf que là, j'ai séparé les séries. Je me suis servi d'un fond gris pour dire, bah là c'est entre -1 et 1. J'ai mis juste quelques repères pour la grille. En gros, c'est plus clair. L'idée, c'est essayer d'économiser l'encre. Alors, bon, même si on ne les imprime pas, vous voyez l'idée. Si vous rajoutez quelque chose que vous ne savez pas pourquoi vous le rajoutez, ben, juste le rajoutez pas. Donc là, le fond jaune, pourquoi vous avez mis un fond jaune? Ben, si vous ne savez pas répondre, juste enlevez-le. Et moins vous en avez, et plus ce sera clair. Alors, par exemple, un exemple, donc ça on peut le faire avec Excel il y a quelques années, je pense qu'aujourd'hui on peut le faire encore. La question c'est qu'est-ce qu'on peut, il y a trop de choses. Donc ce qu'on fait, ben, on va virer tout au fur et à mesure. Donc on va virer tout ce qui est redondant, tous les effets à la con, entre guillemets, type ombre, portée, etc. Et ce qu'on va obtenir à la fin, c'est un graphique qui va être beaucoup plus clair, beaucoup plus simple, en plus qui est plus rapide à faire quand vous l'écrivez. C'est pas fini, on peut encore envoyer plein de choses, enlever plein de choses. Voilà. D'accord? Donc si vous faites le premier, non, c'est mal. Alors, règle 9, et après, il y aura les 10e. L'idée, c'est... alors, je vous ai parlé du message. Et donc, le message de la figure, c'est ce qui est le plus important. Donc après, il y a l'esthétique, pour essayer de mieux transmettre le message. Mais le plus important, c'est le message. Si votre figure, elle est moche, bon, j'ai dit plein de choses, c'est pas si grave que ça non plus, du moment que le message est bien porté. Donc là, c'est un exemple. Vous connaissez le Uncanny Valley, c'est pour en robotique. En gros, c'est comment est-ce qu'on perçoit les robots selon leur degré de ressemblance à l'humain, et au début tout va bien, puis on tombe dans ce qu'on appelle la Uncanny Valley, ou la vallée de l'étrange, et après, bref, ça va mieux. Donc là, le but, c'était de montrer cette courbe qui est toute théorique, elle a été faite sur un coin de nappe, et en gros, le message principal est porté. L'esthétique de la figure est peut-être critiquable, alors en l'occurrence, c'est inspiré de, vous connaissez XKCD, le comics? Non? Bon. C'est un comics, enfin c'est des strips plutôt scientifiques qui en général sont plutôt bien faits, et en gros il fait des trucs, les graphes comme ça. Sur Matplotlib, vous avez un filtre qui s'appelle XKCD et qui vous fait ça avec n'importe quelle figure. Voilà, c'est juste... Et à quelle heure je dois m'arrêter? J'ai oublié. Encore 10 minutes? Voilà, j'ai trop parlé. Dernière règle, après ça ira plus vite. Alors la dernière règle, c'est utiliser le bon outil. Alors pour faire de la data viz, peut-être que vous avez un outil que vous aimez bien, ça ne veut pas dire qu'il faut tout faire avec. Vous avez des outils un peu plus spécialisés qui font une seule chose mais qui le font bien. Donc là, je vous en ai donné quelques-uns. Un que j'utilise, qui s'appelle PDF Crop. Alors qu'est-ce que ça fait? C'est un truc en ligne de commande. Son but dans la vie, c'est de retirer les marges sur le bord d'une figure. Alors, lorsque vous avez des blancs autour d'une figure, lui, il va juste vous calculer la bounding box de votre figure et vire les marges. Comme ça, on gagne de la place quand on l'insère dans une figure. GraphViz, c'est pour faire des graphiques. Vous savez, les ronds, flèches, ronds. Ça, vous pouvez le faire. Vous faites un fichier texte avec A, flèche, B, et lui vous fait le graphique. L'avantage, c'est que si vous avez 1 million de lignes, il vous le fait aussi. Et il y a des algos assez sympas derrière. Image magique, pour faire du post-processing d'images bitmap, je ne vais pas rentrer sur bitmap, là vous avez tout un tas de scripts pour faire à peu près tout ce que vous voulez. GIMP, tout le monde connaît, c'est Photoshop en gratuit et en mieux. Inkscape, c'est pareil pour le vectoriel. Ah oui, et GIMP, surtout, ne met pas de droit sur vos images, ne pique pas vos images. Donc si vous utilisez Photoshop, pirater, ça va, mais si vous avez une souscription, regardez bien les conditions d'utilisation, c'est assez affreux. Inkscape, c'est pareil, mais en vectoriel, et c'est pareil, c'est un outil assez puissant. Vous avez Tix. Alors Tix, là par contre, c'est de la programmation avec LaTeX. Vous pouvez faire la figure qui est à droite. Alors, c'est la qualité LaTeX, c'est ça, si vous voulez faire cette figure avec n'importe quel autre soft, c'est à peu près impossible, mais LaTeX et Tix, ça pose pas de problème.
Bon, après, ça coûte un bras, mais c'est sympa. Donc, si vous voulez perdre du temps, pour aller faire un tour sur Tix, il y a moyen de procrastiner. Si on revient sur l'environnement Python, là, vous avez aussi tout un tas d'autres outils. Alors, pour Python, au centre, vous avez Matplotlib, la librairie standard pour faire à peu près tous les types de visu, n'importe quoi, sauf peut-être tout ce qui est 3D. 3D, on peut en faire un peu, mais ça ne va pas si vite que ça. Sinon, vous avez autour de OpenGL et maintenant Vulkan, vous avez des librairies. Alors pour OpenGL, vous avez VSpy et Glumpy qui marchent plutôt bien. C'est moi qui les ai faits, je vais faire de la pub. Et vous avez pour Vulkan, donc Vulkan c'est la nouvelle API pour attaquer le GPU, pour faire du graphique, hein, je ne parle pas pour faire du processing, qui est un peu plus, encore un peu plus compliqué. Autour de Matplotlib, vous avez il y en a une qui est pas mal, c'est Seaborn. Donc là, il y a les choix esthétiques qui ont déjà été faits pour vous. En général, le résultat est relativement correct. Alors là, je peux vous montrer quelques exemples. Donc ça, c'est fait avec Matplotlib pour vous montrer ce qu'on peut faire, et je vous donnerai les liens. Donc là, c'est Mandelbrot. Là, c'est une technique qu'on appelle le domaine coloring pour les domaines complexes. Là, c'est les contours maps. Donc, je voulais montrer en gros les lignes de niveau. Donc, on peut faire des effets comme ça relativement simplement. Bon, ça, c'est Escher. Vous connaissez Escher? Non. Bon. Voilà, ça, c'est des cellules de Voronoi récursives. Là, c'est pareil. Bon. Là, je vous montrais un autre exemple. Je vous disais, on peut trouver de l'information. Donc là, c'est quelqu'un qui a regardé les 1 million, les 1000, le premier million des entiers, donc de 0 à 1 million. Il a regardé la factorisation en nombres premiers pour chacun d'entre eux. Et en gros, vous avez tous les nombres premiers, vous mettez 0 quand il est multiple de ça, et 1, enfin 0 quand il n'est pas multiple et 1 quand il est multiple, ça vous fait un vecteur d'entrée. Et ça, vous connaissez l'algorithme UMAP? Bon, UMAP, ça vous permet de prendre des vecteurs en très grande dimension et de les coller en 2D ou en 3D, et de garder la propriété de voisinage. C'est-à-dire que deux points qui sont voisins dans votre espace à 1000, 1 million de dimensions si vous voulez, vont être voisins en 2D aussi. Et là, vous avez la représentation du premier million d'entiers avec des structures qui apparaissent. Ne me demandez pas, je sais pas, on ne sait pas encore exactement à quoi ça correspond, mais ça permet, alors il y a des gens maintenant qui cherchent de trouver de l'info. Voilà. Alors on peut aussi faire des animations avec Matplotlib, donc là c'est un exemple. Alors c'est rien c'est du bruit en 4 dimensions, donc il y en a 2 pour XY et les 2 autres pour le temps, et ça vous fait un truc un peu bizarre comme ça. Bon, je vais m'arrêter là si vous avez des questions. Alors si vous voulez aller plus loin, vous avez 2 livres qui sont très bien. Donc il y en a un que j'ai écrit pour Matplotlib. Il est en vente sur Amazon, mais s'il vous plaît, ne l'achetez pas sur Amazon. Il est aussi en ligne gratuit. Enfin, il est surtout en ligne gratuit. Il est open access, et enfin, je ne vous fais pas l'histoire, mais n'achetez pas chez Amazon en général. L'autre, il est aussi en ligne, et c'est chez Aurélie. Alors, lui, vous pouvez acheter le livre papier si vous voulez, mais vous avez aussi le livre en ligne. Celui-là est très bien fait parce que c'est indépendamment des librairies, et c'est vraiment les principes. Ce que j'ai écrit, c'est vraiment pour Matplotlib, et vous avez tous les scripts, tout ce qu'il faut, tout est en ligne. Et si vous voulez imprimer, vous pouvez même l'imprimer vous-même. Vous avez en haut à droite, c'est avec les explications et les scripts. Les scripts en R, en Python, en Excel, en MATLAB, enfin, ils n'y sont pas tous, mais presque, donc c'est assez pratique. D3JS, là, c'est plutôt pour le web, c'est assez puissant. Et après, là, vous avez d'autres liens, donc je laisserai les slides, je ne sais pas où, mais comme ça, vous aurez les liens.
Et pour revenir donc, sur Matplotlib, si vous faites du Python, une bonne façon d'utiliser Matplotlib, c'est d'aller sur le site et vous avez une galerie avec tout un tas de figures qui ont déjà été faites. Le plus simple, vous cliquez sur l'une, vous regardez le script et vous adaptez la figure. Et bon, je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions, en général ou en particulier. En ligne, question. Pas de question, c'était limpide. Alors, on est en ligne, c'est une question. Moi, je vois pas le chat sur. Donc après, je laisserai les transparents, je ne sais où. Ouais, je passerai après. Ok. Merci beaucoup. Merci, on va reprendre dans quelques minutes, juste le temps que ça finisse dans la salle d'à côté. Hop là. Je crois que ChatGPT génère des fils. Je peux vérifier, j'avais été un test qui a demandé pour voir s'il arrivait à faire de la tech. Je vois des extraits de la tech. Je crois qu'il m'a fait du titre au milieu, il faut que je vérifie, mais je crois qu'il m'a fait du titre au milieu. Faire des courbes un peu jolies. Oui, pour ça, c'est pratique. Nicolas, pardon. Vous avez utilisé quoi pour vous connecter Sur Zoom. Ouais, plus long, ça c'est sur Zoom. D'accord, là c'est sur Zoom, ensuite j'ai partage. Et après, c'est partage.
Faire marcher ça. Je suis en train d'essayer de faire marcher ça. Connecte du zoom. Ouais, c'est bon, je suis. Il faut pas que tu t'éloignes plus d'un mètre de cette chose-là. Ok, d'accord. Sinon, on n'entend rien. Ça a marché tout à l'heure. J'y suis, hein. Je sais pas pourquoi ça apparaît pas, ça apparaît tout à l'heure. Tout à l'heure, ça a pris 15 secondes. Bah, je suis là, tu vois. Et ça a marché pendant... Bah, enlève le partage et recommence, on va voir. Oui, ça va partager là. On va aller voir si on a qu'est-ce qu'il y a eu. Comment ça se fait? Ça a marché sur les 3 premières. Je vais me déconnecter de Zoom et Ouais, c'est bien. Juste faire l'introduction. Est-ce qu'en ligne vous nous entendez bien? On va commencer. Allô, allô, est-ce qu'en ligne vous nous entendez bien?
Oui, super. Merci. Ok, donc on va commencer cette dernière session, dernière présentation pour ai4industry de cette année, donc qui est notre conférence invitée, conférencière invitée, Anne Collins, donc qui est professeure à l'université de Berkeley, en Californie, aux USA, et qui travaille dans le domaine, bon, il nous dira précisément, on est dans le domaine de l'IA et de l'apprentissage par renforcement, et donc je lui ai demandé de venir pour faire un exposé un peu généraliste, disons, pour qu'elle nous explique aussi un peu déjà son travail et puis les tendances actuelles peut-être sur lesquelles elle travaille actuellement. Et puis donc, dernière chose, donc Anne parle très bien française, d'autant plus qu'elle est française, mais elle est aux USA depuis très longtemps et donc elle préfère parler anglais. Mais par contre, n'hésitez pas à l'interrompre en français, je préfère peut-être au fur et à mesure, n'hésitez pas à lui poser des questions en français au fur et à mesure de l'exposé, si vous voulez. L'idée, c'est que ce soit interactif au fur et à mesure qu'elle présente ses différentes contributions. Merci. Donc j'utilise ce micro-là ou ça? Ok, les deux. Celui-là, c'est pour la salle, il faut être pas loin de celui-là, c'est pour le... D'accord, très bien. Ok, merci beaucoup pour l'accueil. En fait, je suis en congé sabbatique pour 6 mois ici à Bordeaux. Donc, ça fait 12 ans que j'habite aux États-Unis. Donc, la science en français, c'est difficile pour moi. Donc, je m'excuse de faire ça en anglais. Mais n'hésitez pas à interrompre s'il y a des termes que vous ne connaissez pas ou s'il y a besoin. N'hésitez pas à poser des questions en français. Aucun problème de ce côté-là. Donc en fait, ce que j'avais compris, c'est que c'était plutôt quelque chose d'assez introductif sur l'apprentissage par renforcement. Je ne vais pas parler énormément de ma recherche à moi. Je suis dans un département de psychologie et de neurosciences à Berkeley, et mon travail est computationnel, donc c'est très attenant à l'intelligence artificielle. Le but aujourd'hui, c'est de vous parler de l'apprentissage par renforcement de manière introductive du point de vue de l'intelligence artificielle, du point de vue de l'intelligence biologique, donc animaux et humains, et de vous expliquer pourquoi il y a une connexion, et à la fin de vous dire pourquoi je pense que c'est très important d'avoir cette connexion et quel type de recherche on fait pour essayer de soutenir ça. Et donc les questions sont bienvenues, et je vais passer en anglais à partir de maintenant. Si ça marche. Voilà, ok. So, apprentissage par renforcement, en anglais c'est reinforcement learning, et on utilise la notation RL tout le temps. So today I'll be talking about reinforcement learning and biological perspectives and the connections to artificial intelligence, AI. So I just wanted to start. I don't quite know exactly how much this audience knows about reinforcement learning, but I was told to start at the beginning. So reinforcement learning is like really key lately in the big progress that AI has been doing. And it started a little bit with this. So has anyone seen this video in the past? How many of you have? Okay, not too many. So I'll show you very quickly because this was very, very striking. This was Google DeepMind's first demonstration of what you could actually do with reinforcement learning. So this is a very old game called Pong, where you have to play with a little paddle that catches a ball, and you have to try to break tiles, and you get points for as many tiles as you get. So this is an AI that just gets a pixel on the screen, so it knows nothing about what a paddle is, a ball is, a brick, it knows nothing about anything in there, it just has pixel values, okay? And this is all trained through reinforcement learning. So at the beginning you can see it's doing complete random nothing, terrible, worse than any of you would do at your very first try. But after a while of training for reinforcement learning, the AI, plays like an expert. It catches the ball and breaks and gets points. And again, this is really just from being fed pixel values. And after a while, you train the AI to do this. It's doing quite well. And it gets to a point where it actually discovers a strategy that probably most of you have not discovered unless you're a Pong expert, where it figures out, well, actually, you can do this trick where you start digging a tunnel here through the tiles, and once you have that, the ball,
bounces off the ceiling, and you win much better than any expert would. Okay, so this was one of the first demonstrations of how much you could get out of reinforcement learning, and it started this enormous change in artificial intelligence for using reinforcement learning to train agents much better than people have been doing previously with more supervised methods. Okay, so our intelligent reinforcement learning has tons of applications for industry. It's not my expertise, so I'm just listing lots of ideas here for those of you who have various directions in mind in your future, like games, controlling robots, buying ads, training stocks, really nearly anything you might be doing with computer science these days, you might use reinforcement learning for. The latest, most famous one might be to fine-tune large language models like ChatGPT with a version of reinforcement. So we won't talk about all of this today. This is motivation for saying, well, reinforcement learning is important for AI in the context of industry. So let's try to understand what it is. So in my talk today, I'll give you first the AI perspective, then the biological perspective, and then I'll try to talk about the connections between them. Okay. So AI perspective. So I want to first define a little bit what reinforcement learning is. So reinforcement learning, this is a very famous diagram. I should have added a citation, I apologize for that, that is taken from a very famous reinforcement learning book, Setting Bartow. The idea of reinforcement learning is that you have an agent. This agent can be artificial or biological or human. And you assume that the agent is in a state S. For example, my state here is like standing here, and might take an action which will change its state. So, for example, I might step to the left and I'll be in a different state, a physical state. And this affects my environment, the state I'm in, but also maybe the reward I get. So in this case, I did not get any reward for taking a step. Maybe I even got a small punishment in terms of the energy I spent on it. Okay, so this is the starting point of reinforcement learning. The key thing is, what actions does the agent take? Okay, the Pong paddle, for example, like the actions were to decide whether you're pressing left or right. Okay, and this is called the policy, labeled pi often, and it's just a probability distribution over a type of a number of actions you might have, condition on which state you're in. Okay, so you can think of, to start learning about reinforcement learning, it's useful to think about things like this, mazes, where you might have an agent that's learning here, and it's highlighted by this yellow triangle. It's navigating in a space. Here we are thinking of the states as the little, all the spots here in this grid. So you have a discrete number of states here. You have actions, so that might be going left, up, down, or right in this case, and you have rewards. And the rewards here are positive or negative. Okay, so your goal might be to get food, so you might have a high reward here, but also to avoid bad things like the poison or the sinkhole, which might be a negative reward. Okay, so reinforcement learning. Problems assume you have states, so the states here are the slots in the grid, actions, a reward function that's set by the environment, something that's called a transition function that says, okay, if I step right from here, I will end up here. In this kind of environment that seems obvious, but like if I step right from here, I might fall down the stair and end up like in any number of positions, which is the reason we label this probabilistically rather than deterministically with probabilities. Okay, and so reinforcement learning algorithms assume Markov decision processes. So a Markov decision process is a process where the state you end up in, state at t+1, only depends on the action you just took and not on any past actions. So there's going to be plenty of problems that don't respect this property, or you have to do tricks to make them respect this property, but this is an important aspect for reinforcement.
Okay, and so the goal of reinforcement learning is to figure out, well, what should my policy be? What choices should I make in any given state? And this is constrained by a specific goal that a reinforcement learning agent has, which is to essentially get as much reward as possible. Okay, so we want to try to figure out a policy that will give us points. So that will get us to this goal state here while avoiding this poison state here. Okay, and more precisely, we don't just care about the reward we get right now. We care about all the rewards we will get in the future, but with a small discount. Okay, so if I'm here, I care about getting reward immediately right now, rather than taking 5 steps to get this reward. Okay, so to formalize this, we define the cumulative future discounted reward, which is the reward you get right now, plus, sorry, this should be a gamma, a discount factor, so a little bit less than the reward I will get at the next time step, plus slightly even more less than the one I would get 2 steps from now, etc., etc. So this is an infinite. Okay, and so this is the formal objective of a reinforcement learning agent, is to try to take actions that will maximize this. Okay, and because we have uncertainty over a problem, for example, as exemplified by earlier, we don't want to just maximize what we get, but our expectation over what we get, conditioned on where we're starting from and what our policy is and what environment we're in. Okay, so we define this value of a state here as this expectation of future value. So we try to find a policy that maximizes this. And this can be really hard, okay? So there's a reason this, only blew up, 6 or 7 years ago, is that there were lots of limitations that made it hard before. So for example, it's hard to determine the future. You see that if you're this learning agent here, you need to navigate a lot before you might discover that there is a reward here. And so it might take a lot of time to discover that and to figure out how to get there. There might be noise in your observation. So again, this is a toy example, but if you imagine applying this to, for example, a self-driving car or something like that, that has sensors looking ahead, this is a noise observation. The samples are non-independent, so the step you make here is going to condition the step you make after that, which creates all kinds of difficulties. You need to explore your environment, and you need to gather data for them. Okay, so all of this makes reinforcement learning potentially hard. Nonetheless, there are plenty of ways to do reinforcement learning successfully. And one of the key ideas behind that is to try to learn state action values. So try to estimate what this future reward is going to be for any action you take in a given state. Okay, so you can try to figure out how good each action is. So for example, if I'm here, stepping right is bad, but stepping left is good. Try to estimate this quality value, for which people have used the notation Q very consistently, as the expected cumulative discounted reward, which we defined earlier, and try to find algorithms that are going to help us estimate this, because then if you have this, you can simply take an approach where you're roughly going to pick the best action available at any time step that will lead you to the highest future reward. Okay? And again, the expectation is over all the uncertainty I have, either in your own policy or the environment. Okay, so the whole field of RL is essentially this, trying to figure out algorithms that will get us to estimate this as efficiently as possible for various different types of problems with various different types of constraints. Okay, so I'll give you one of the simplest ones that gives you the idea of what reinforcement learning is. And then we'll leave the rest for the whole 3 semesters you could spend learning about this. Okay, so it's called Q learning. So Q learning, Q for this Q value, quality value of a state in action, goes like this. It's a really simple algorithm where you're going to take your states in actions and just initialize them randomly. So at first you just guess how good any action is in any given state. And then you just play whatever game or act in whatever environment you're in,
observe your initial state. So for me, it's right here. And then you loop over, so you experience the environment, trying out an action. So for example, I might try stepping right. You might be following a specific type of policy. Observe what reward you get and what new state you're in. So here I'm just slightly to the right from where I started, and I got, no reward or maybe a slight negative reward. And then use this information, this reinforcement R, to update my estimate. Okay, and this is the core of the algorithm. So I'm going to update the Q value according to this equation. So the new value for Q is going to be the old value plus this term here. Okay, so let's unpack this term. So we have the reward I just got. Okay, so I'm going to increase my estimate value if I get reward. But we also have this term here, that's the max over all next actions I could take of my estimate of the Q value in the next state. Okay, so in this next state, I have some estimate of how good any action is. I'm going to take the max over this and add it with the factor gamma here to my R. So why does this make sense? Well, this R plus gamma max here is going to really be my estimate of the immediate and future reward that I could get from this action I just took. Okay, so based on my current estimate, I have slightly more information by having observed my reward and where I ended up with it. I'm going to package this as my next estimate here. That should improve slightly my estimation and compare it to my previous estimate here, the Q. Okay, so I take the difference between the new estimate with slightly more information and the old estimate, and that's called reward prediction error. Okay, so it's this difference term is my error in my estimate. Okay, and you can show with fairly simple math actually that if you have the right best policy, then this term should be 0. Okay, so this serves a little bit like a gradient, which hopefully you guys know about, that tells you like how off your estimate is, and you can use that to update your value. Okay, so essentially if this is positive, it means that you slightly underestimated how good your action was, you're going to update it up a bit. If it's negative and you slightly overestimated it, you should move it down. Okay, and the alpha term here is the learning rate that says, well, like I want to update, but I don't want to update just based on this information. I should keep a little bit of my past information. Okay, so this is a super simple algorithm in the end, and it actually works. It works really well. Like, for example, in the toy example I showed you earlier, it would definitely solve that problem. It would take some time, and you would need to, add some bells and whistles to make sure it works. I haven't told you everything about it, but it works quite well. And a lot of existing reinforcement learning algorithms rely on this iterative process of just updating values in proportion to a reward prediction error. Okay, so those concepts are really core to reinforcement learning. Even the fancier ones, that are in action these days often also rely on this idea. Okay, so this is the example of the more fancy version, the one that solved this Pong game earlier. It's the same thing, it's just that instead of representing the states and actions as a table, like a numbered table of states, it's using a deep neural network to represent these Q values, but otherwise it's really using the exact same principle as the previous algorithm through a neural network to train the Pong agent, and that's what solved this game. Okay, so you can take that and you can go further. Have people seen this video from Boston Dynamics? Yeah? Okay, so I'll skip it. This was meant as an example. If you haven't seen it, just type Boston Dynamics in YouTube and you'll find it very quickly. It's an amazing example of how far you can go with reinforcement learning to train robots to have a very strong behavior. Frédéric, I just realized that I don't have access to time here. Perfect. Okay, so just please keep me on time. Thank you. Okay. Okay, so this was a super short introduction to reinforcement learning from the AI perspective.
with just a focus on what the problem is and some of the core idea of the simplest algorithms behind it. In the second part, I want to show you how it relates to how biological agents learn a little bit. So it's been known, again, like for a very long time, that biological agents also learn from rewards. So that's probably not a surprise to you guys. Some of the examples that you might know are Pavlovian conditioning. Do people know Pavlovian conditioning? Yeah, it's this idea that if you train a dog to hear a sound when you give them a reward, they're going to learn to predict this reward outcome, and then they're going to react to the sound of the bell even in the absence of reward. That's something that is used all the time these days. For example, if you pass by a bakery, most likely you smell the smell of freshly baked bread or croissant or whatever, and you're going to start salivating because it's going to make you want to eat that. Okay, so that's a Pavlovian uncontrolled response to something that predicts reward, in this case, food. Pavlovian conditioning is, something that we observe in animals, in humans, and at much higher levels. For example, Pavlovian conditioning is thought to be something that can be used for treating various psychological conditions like fear conditioning, and it's at the root of behavioral therapy, cognitive behavioral therapy, to desensitize, for example, fear of spiders or things like that. Even more interesting is instrumental conditioning. So in instrumental conditioning, the idea is that you can learn to do things, not just react unconsciously, but do things by getting rewards. So again, I probably don't, it's probably not too surprising to you guys that it's something that we use a lot with animals. So this is kind of curtain saying we work for food, and really like the whole of animal neuroscience relies on this principle to train animals. But that's true of us, advanced humans too. We use it with our kids, for example, to train them to use the potty out of diapers when they're young. But also students, we train them to, care about grades, and so to work hard towards grades that in the end are not super meaningful, and even more funny stories. Okay, so humans learn from rewards and punishments, and the question is whether they learn it through something that is like reinforcement learning or not. And whether, if they do, whether this is what supports, or one of the things that supports human intelligence or not. So what I'd like to talk about in this part of my talk is that to show you first that there is evidence for something that is like an arousal circuit in the brain and behavior. Okay, so let's go back to our equation from before. Here I've replaced the Q by a V. Sorry about that. I should have kept my notations consistent. But it's very much it's one of the core reinforcement learning equations, again, where we say that we're going to estimate the value either of a state in an action or just the value of a state by updating it. Oh, this should have been VT, sorry. VT. No, T plus 1, in proportion to the reward prediction error. And the reward prediction error is the difference between the reward we obtain and the value we were estimating at first. Okay, so if I make a claim that our brain has a network that computes reinforcement learning equations, that helps us do reinforcement learning, I should show you that the brain computes something like the value of a state or a state in an action, that the brain computes something like a reward prediction error, the difference between the reward we get and the reward we were expecting to get, and that it uses this reward prediction error signal in the brain to estimate those values.
Okay, so let's walk quickly through this. Okay, so dopamine neurons are the ones that are thought to encode something like reward prediction errors. Okay, so biological neurons are different from artificial neurons. They're a bit similar in some ways. They, people think that they have this slightly discrete properties that we think about often in AI, ones or zeros, because they have those spikes, but actually they're continuous, and you measure their voltage, but they have those big spikes that look a bit like ones and zeros. Okay, so we're going to look at the rate at which the neurons do those spikes to see whether the quantity, the rate of spiking corresponds to some way in some of those values that the reinforcement learning algorithms predict. Okay, so to do so, we plot things like this, where each line here is a single time a neuron fires, a single session of a neuron, and each little black dot here is a single spike by a neuron. And so we plot multiple instances of this on top of each other so that you see the data one by one. But then we do a sum here across all those instances, and so that way we can really see what the neuron cares about in aggregate. Okay? In case you haven't seen anything like that before. Okay, so dopamine is produced by neurons that are in a few nuclei, little groups of neurons in the middle of the brain. Here, this is the brain cut this way, and we have dopamine neurons here in the ventral tegmental area and substantial nigra, and those neurons send dopamine very far in the brain, but in particular in those old inside parts of the brain that are called the basal ganglia, but also in the newer, more human-like parts of the brain that is the prefrontal cortex here. Okay, and people knew for a long time, and it's maybe you guys have heard that, that dopamine is somehow related to reward, addiction, but also other things like motor control or synaptic plasticity. These days people call dopamine like related to pleasure or things like that. So people knew that it had something to do with reward somehow. But then there was a study that showed something really, really cool about dopamine neurons. So they did Pavlovian conditioning, this thing with Pavlov's dog that gets like, hears a bell and then gets food, and then learns to predict that it's going to get food with the bell. And they discovered that dopamine neurons actually encode reward prediction errors. So let's walk through this. Here, those are dopamine neurons before the animal has been trained. This animal is not a dog; it's a monkey this time. Okay, so at this time here, you see the monkey gets a reward. Here it's water, I think, or juice, maybe for the monkey. And you see that the dopamine neurons care about this. So that was in keeping with what people knew about dopamine neurons so far. Okay, we have a burst. The neuron seems to care about reward. But what was cool is that later on, the animal learned to predict this reward, and the CS here is for the bell that predicts the reward, okay? And what you see is that once the animal has learned this, the dopamine neurons don't care about the reward anymore. Instead, they care about the bell, okay? And the idea here is that before getting the bell, the animal could not expect any reward. But once it hears the bell, it knows that reward is coming. So there is a reward prediction error. It says like, aha, I'm going to get reward sometime in my future. That's a reward prediction error as defined by reinforcement learning algorithms. And indeed, the dopamine neurons react this way. But once it gets the reward that was predicted, it knew it would get the reward. And so there was no reward prediction error anymore. And indeed, the dopamine neurons don't care anymore here about the reward. What it does care about is if you predict the reward, so if you ring the bell and you don't get the food after that, that's a negative reward prediction error because you were expecting reward and you don't get it. And indeed, the dopamine neurons here, you see pause, stop firing for a little bit, again corresponding to reward prediction errors. So this was fairly revolutionary. Actually, it's been cited as a potential Nobel Prize winner for a few years now, and it's been since very much replicated many times.
so we have dopamine encoding things like reward prediction errors, and that's not just in animals. You can also try to look in human brains. I won't go in details of how you do it, but you look in the human brain with fMRI, and you see reward prediction errors too in the areas where dopamine sends information. Okay, so we have this part of the RL algorithm. Dopamine encodes reward prediction errors, which is cool. We still need this and this to claim that the brain encodes reinforcement learning. Okay, so this old part of the brain that I've told you about, the basal ganglia, the part that's in the middle here, is somewhere where dopamine sends information. And people looked there, and indeed they found that if you train an animal again to learn the value of different things that have many different values. For example, here picking right gives you reward 50% of the time, picking left gives you a reward 10% of the time. You can track the value of those options, and you can look at the neurons in that area of the brain, and you find indeed that they seem to encode something like a value or maybe a policy in this striatum. Again, this is monkeys, but people also did it in humans, and they also checked whether this was indeed something causal by activating with the optogenetics the striatum of mice and seeing how they reacted. And so this is what this shows, is that if you don't stimulate the animal, they pick right when right is better and left when left is better. But if you stimulate one side of their brain, they still pick right when right is better and left when left is better, but with a huge bias toward the side that is not stimulated. So that shows that the striatum is playing really this role that influences our choices as a function of the values of different choices. Okay, and this is also true in humans. In humans, we can't look as precisely, but we can look with fMRI. Okay, and I won't show you the last one because that gets technical if you don't know neuroscience, but maybe you can trust me with the citations that people have shown that dopamine really influences the striatum in this way to help it learn values. So that's kind of cool. We have this circle that are maybe like more shared by mammals, so less old than the basal ganglia, but goes through those old parts and learns, and it crashed. Sorry about that. Oh, okay, we're back. That was easy. Can you hear me still? Good? Okay, great. Okay, so we have a circuit that starts from cortex, which is going to tell you what the state and action is, goes through the striatum, basal ganglia, that are going to compute the value of different options using dopaminergic reward prediction errors, and use that to make choices. Okay, this supports also human behavior. Oh, I should. Okay, I'll skip this. Okay, so trust me, it also supports human behavior, but with many caveats. Okay, so in the last part of my talk, I like to discuss why we care that reinforcement learning is cool for AI and reinforcement learning is cool for biology. But then what's the bridge between them? Okay, the examples of behavior I've shown you so far are super simple, right? Like a mouse learning to turn left or right, or just predicting a reward. That's completely different from that crazy robot that does flips and etc. Okay, and when we care about AI, we often have humans as a benchmark for actual intelligence. Okay. So I think personally that we can strengthen the connections between computational cognitive science and AI to try to understand how humans learn to help us develop better reinforcement learning algorithms. Okay. So of course we can use AI to try to understand human behavior, but we can also try to understand how humans learn so efficiently to try to improve artificial agents.
Okay, so humans are super flexible. We keep having to learn new things, and we do so really well. So you probably have a new, like laptop or something like that. You get it, you struggle for a little bit, and then you figure it out very quickly, right? Much faster than any artificial agent might. And occasionally you have to learn completely new skills to, like, changing a baby's diaper. Okay, so intelligent behavior really necessitates very fast and flexible learning, and humans really remain the benchmark for this over artificial intelligence, despite crazy progress in AI in the last few years. Okay, so the goal is to try to say, well, can we learn something from how humans do this? Can we try to characterize the algorithm that supports human learning? And identify what they are and whether they are just bugs of evolution that led us to, the brain to handle things that way, or whether maybe they are features that enable us to actually be very flexible in our environment. And I like to give some examples of how I think about this. This is closer to my research, and I like to give examples of how I think about this. So let's take a super simple decision, okay? If I show you an apple or a banana, most of you will probably just, have an opinion. I'll eat the banana, I'll eat the apple, okay? So that seems like about as trivial a choice as you might be making. And it's a choice that certainly can be explained for reinforcement learning. So for example, you might have sampled lots of apples and bananas in your life, and some of them are more rewarding to you than others, and you might have learned, well, I like apples better than bananas, or the reverse. Okay? Indeed, reinforcement learning algorithms explain this quite well, this kind of choices quite well, and we know that they capture underlying brain mechanisms. But what I like to tell you is that human behavior, even in such simple cases, actually relies on many more algorithms in parallel. So let me give you an example of this child making a choice between those two items. She might be using reinforcement learning, so she might have this aggregate value of how good apples tend to be and how good bananas tend to be, and use that for her choice. And we know that that's part of her decision-making process. But she probably also has many other ways in which she's making those choices. For example, I might have just told her, hey, I just had an apple and it was delicious. And she might keep this information in mind to decide to pick the apple. Okay, and that would be a fairly different type of process that would support the same choice. Or she might be doing something even more clever, saying like, oh, today mommy shopped at this grocery store, and in this store apples are better than bananas, but in this one it's the reverse. But I know in which case I am, and so I'm going to pick the apple. And that would be kind of reasoning, again, a fairly different type of process than those other two. This child might also be doing something like, well, I know I like apples better than bananas, but today I want to try something else. She might be exploring her environment, or she might be making noisy choices. And I could list 4 or 5 different other cognitive processes, all demonstrated to be present in the brain and in behavior of humans, that might all contribute to this super, super simple kind of single decision. Okay? So the point of this is to say, well, it's a nice and cool story, and when we are theoreticians, we like, Occam's razor, we like to make things as simple and clean and neat as possible, but that's really not how the brain works often, and that's not how, in particular, flexible human behavior is supported. Instead, it's supported by multiple processes that work together. And they are often redundant, but they often emphasize different aspects of the problem. Okay? So you might see that as a bug, right? You may say, well, why do we have 6 different processes to do a simple decision like this? If I was designing an artificial agent, I would just pick one and go with it. But what I strongly believe is that it's not a bug. Instead, it's a feature that enables us to be flexible, to take the best of any different process in a given environment. So in one environment, one process might help more, and another might help more. Okay, so I'm going to skip the specific example for time, right? I should wrap up, right? 5 minutes left. 5 minutes left. Okay, I'll give you the specific example of working memory and reinforcement learning because I find it fun.
and it's my work. And it's going to give an example of bad plotting behavior for those of you who were in the previous lecture. Okay, so we know, for example, that we have this reinforcement learning process in the brain, but also working memory. Do people know what working memory is? Mémoire de travail in French. You guys have heard of that? Okay, the classic example of working memory is if I give you my phone number, you're going to have to like really actively, like hold this in mind until you write it down, and the moment you write it down, you'll forget it. Okay, so it's this effortful, like very short-term, very limited. You can't remember 3 phone numbers, right? And it's supported by prefrontal areas. Okay, so we have working memory, we have reinforcement learning, and they are really on 2 different ends of a trade-off. So working memory, you can encode information in one shot. I can give you my phone number and hopefully you can encode it immediately. It's detailed, you can code any information you want, and it's very flexible, which is the opposite of this kind of reinforcement learning process we had before. But the flip side of this is that it has very low capacity. You can't remember many things. It's for a very short term, and it's very effortful. You have to really work hard at it, which is, again, the opposite of reinforcement learning. Okay, so if you look at humans trying to learn something new, and the way we do this in the lab is we have people play games where maybe they'll see a stimulus on the screen, for example, a pumpkin, and we'll make them guess which of 3 keys to press at first. So maybe they'll press the index finger in this case. It's kind of slow, sorry. The connection is not getting there. Sorry, there's a problem getting things through Zoom. Oh, okay, great. So you press the index finger and you get a reward that tells you correct or incorrect. So we do those games where people have to learn, for example, to press the index finger for the pumpkin, and then maybe another finger for the green beans. Okay, and you repeat that over many trials until people get it right, and then you start a new game that will have maybe, like a cow and a chicken instead, and then something else. Okay, so reinforcement learning says, well, you can learn that for reinforcement learning just fine by learning the value of pressing the index finger for the pumpkin and learning the value of pressing another finger for the green bean. So it's going to learn just fine, and it's not going to care how many things you're learning about. It's just going to care how many times you experience something. Okay, so by the 3rd time burning yourself on the stove, you should stop burning yourself on the stove. For example, I have learned that it's hot. Okay, so what we do here is we manipulate how many things people learn in parallel. So in some cases they might be learning 2 things, in another thing they might be learning 6 things. And reinforcement learning models predict no difference. But instead, participants, humans, do something very different. They learn very, very fast when they have few things to learn, and much slower when they have many things to learn. Which tells us that really, when we have very few things to learn, we're just using working memory. We're just like, oh, I remember, like I need to press this for the pumpkin, and I need to press that for the green beans. But when you have 6 things to learn, you can't do that. And so that's where reinforcement learning instead kicks in. And so indeed, you can't capture this learning curve with reinforcement learning, but you can capture it if you assume that learning comes from both reinforcement learning and working memory together as parallel processes. And this is your example of color maps not to use when you're plotting things. Okay, so the question here, going back to AI, is saying, well, okay, we have those 2 processes that are both being used at the same time for learning. That seems a bit like a waste. Why is that happening? Why don't we just have working memory with higher capacity and be done with it? Or why don't we have just reinforcement learning with a faster learning rate and be done with it? And the idea here is that maybe this is not a bug. This is because those different trade-offs that those 2 processes have are going to be stronger in different environments, and so having both is going to mitigate how bad you're doing when you have to go from one environment to the other one. Okay, so for example, this fast versus slow trade-off is going to be, well, with reinforcement learning, we can learn a large number of things, but it's slow. So this is an example of people learning
5 stimulus action associations, and it takes them 15 repetitions of the same thing until they get it right. Okay, so that's kind of slow, right? So why is it slow? Well, maybe it's because if it was faster, then maybe you would erase things all the time when you were learning something new. So you want fast when you are in a dynamical environment where things change often, but you want slow when you want to learn many things that are stable. And so maybe that's where having both working memory and reinforcement learning be partially redundant on different ends of a trade-off is useful. Okay, same for the question of why do we have such low capacity, working memory capacity. Most people in AI these days would say that's a bug. That's just that it's hard for the brain to encode lots of things in short-term memory. In anything that looks like working memory in artificial agents these days has much, much higher capacity and treats this limited capacity as a bug. Well, I think it's very likely that it's actually a feature. And for multiple reasons, but this is more speculative in a way. One reason could be that this low capacity forces an information bottleneck. So it forces you to actually figure out the few items that are really relevant to the current situation, which is going to let you learn fast about those few items. It also forces you so for example, here, those few items might just be this red light rather than the high complexity of the scene. Okay, so if you have low capacity, you can't remember everything about this, but you will remember maybe the red light, which will make you stop, which is really what's important at this point. So it's going to force dimensionality reduction in a way that might promote faster learning, in a sense, by assigning credit to the right few items that are relevant, but which might also promote clustering, like seeing as similar things that are different but that are equally relevant, and thus promote generalization. Okay, so the big picture message here is that I think it's a really promising direction to consider the mechanisms that support human intelligence, where human intelligence is a benchmark, and not necessarily assume that those features are bugs. Instead, consider whether they might usefully enhance existing AI algorithms to generate more flexible behavior. Okay, and with that, I'll close here, and I'm happy to take any questions. Thank you. Est-ce qu'il y a des questions à distance? Oui. Ah oui, pardon. En français, pas de problème. Là, par exemple, maintenant, on va trouver dans mon site. Ouais. Par exemple, on va ouais. Oui, ça marche aussi. Il y a... Attends, je vais éteindre ça. Je vais bien préparer. La première par renforcement, ça marche très bien aussi dans les contextes dynamiques. En fonction de l'algorithme spécifique, ça va marcher plus ou moins bien. Et oui, ça marche bien aussi. L'envoyer quand l'environnement change, c'est mieux, c'est mieux comme c'était totalement la chambre, garder l'apprentissage qui était appris. Alors, à nouveau, ça dépend de l'algorithme en particulier. Pour le type d'algorithme que j'ai présenté, par exemple, e-learning, si on ne traite pas, donc si on ne remet pas à zéro, ça va effacer ce qu'il a appris avant. Et donc, ça va être consultant d'abord à désapprendre, puis ensuite à réapprendre. Donc, ça va être négatif, mais il y a des algorithmes qui existent qui essayent de résoudre ça de diverses manières. C'est une question importante que les gens posent beaucoup. Donc si on sait qu'on est dans un environnement différent, si on sait qu'on regarde quelque chose, peut-être que c'est mieux de sauvegarder ce qu'on avait avant et de quelque chose d'autre.
Donc déjà aussi, ça demande soit une interaction extérieure, soit un autre étage de l'algorithme qui va être